Yes, twatuje rero muri izi show yacu kabisa yo kuri wa kane rero ni show cyane iri bwibande ku makuru menshi ya Premier League rero hanyuma na update rero muri bugene mugezwa hamwe na Mango 4G yo mu yandi mashampiyona birumvikana ariko turagenda twibanda cyane kuri Premier League birumvikana rero kuri show egiye kumanuka ni ikirori rero cyacu musanzwe muzi iki ngiki tugomba kubana nacyo rero muri iyi saison nshyashya igiye gutangira 2020 rero neza ko tuzagirana ibihe byiza cyane Rugimbana ndetse na Reagan nigamire neza. Oui, na mahoro. Tout va bien. Oui, biracamo. Okay. Hanyuma akaba inkuru nyinshi cyane ziri kugenda zizamuka hanze aha ni isi yazo. Madrid yawe ngirashaka ngo kwikora ibitangaza kazana Riyad Mahrez wa Man City. Ubu ngubu se cyo gihuha urakivuga iki ko ngewe ntibonye nkadagadwa ngo nyuma yuko ijye gutakaza Gareth Bale bakaba bashaka kumurekura uyu mugabo ba Real Madrid binavuga ko cyamakuru maraka nicyo gitangaza yuko bari butange uri buze gatanga miliyoni 22 aratwara umukinnyi 22 miliyoni hanyuma bakakira uramushahara w'ibihumbi 600 ibifaranga byinshi cyane yahembwaga numva salaire brut not net brut ni miliyoni ni ibihumbi 600 by'amapaundi ku cyumweru urumva harimo doko bivangiye muri byose n'ibisoro byose bifongeyemo urumva na mushahara munini cyane Real Madrid ishaka gukira hanyuma miliyoni 22 imbere cyo giciro bashyizeho nizera ko 20 banazirya banamusobanyu wa 20 ariko kandi urumva ko guhita bavuga yuko Mahrez bari umugoro bwo bigomba kuba bihereye kuba bagomba kubanza kugurisha Gareth Bale ibyo nabyo nibyo guhita tubanza kurindira kugira ngo ibyo bya Bale bibanze bibe tubone twatekereza ibya Riyad Mahrez no kuvuga ngo umuntu aratekereza transfer yo gusimbuza umukinnyi ari uko yavuye mu ikipe ntago turi buyitekereze kano kanya kandi umukinnyi atari yagenda naho ngo Real ni yakora contact zizana Real Mahrez itari yabona contact zisaba Gareth Bale ni Gareth Bale uri busohoke tugatekereza umusimbura yabande ese ubundi byaba byuturwa cyane buri yabwo aho byerekeza mbemba n'abakinnyi mu mande bahuzaniye amakuru bari ku muhanda tu ko Real ifite Sancho ifite Hazard ifite Vinicius ifite Rodrigo ifite Vasquez bose n'abakinnyi ishaka kwa yakwifashisha mu mande yes Mahrez yaba ari umukinnyi batekereza ariko kandi ntekereza ko batanamuhonye uko Gareth Bale atakinaga abakinaga bakomeza bagakoreshwa kandi gakina sezikarangira neza true hanyuma ari byinshi cyane biri kugenda bizamuka rero abatoza benshi bamaze kugenda bagira ibyo baganira benshi cyane mu by'ukuri mu gihugu cy'Ubwongereza rero bakaba bose rero baje nta kindi baje gukora no gutangira gutekereza kuri saison nshyashya rero iri butangire kuri wa gatandatu abatoza rero benshi bagize ibyo batangaza hakaba hari umutoza kabisa w'ikipe ya Fulham akaba yitwa Scott Parker mu by'ukuri mu kanya gato cyane yararimo kugenda agira ibyo avuga mu by'ukuri rero akaba umutoza w'ikipe ya Fulham rero bamubajije ikintu kimwe cya mbere kabisa muri tayari kurwana ni saison mugiye gutangira ku buryo mwumva muri stade kabisa ku buryo muje muri saison mutashe gufinyanta nk'ibyo mwakoze mu myaka yashize mukamanuka ejo bundi umutoza rero w'ikipe ya Fulham reka tumwumve Scott Parker. Mango 4G, truly 4G network. We realise and we see the quality and we see how difficult this division is and how difficult this league is, and we're under no illusions that that same quality and that same bits we know from the Premier League and how deadly it can be is going to be there again for us, and we need to relish this challenge. I think it's a challenge which we spent last year trying our hardest to get out of the Championship the first time of asking, and which we did, and as a team we come together. I see a team on a journey which done remarkably well to do that. We face the next challenge, which is obviously now going from, which is the majority of the weeks expecting to win and trying to get promoted and win a lot of football matches. We now go into a division where we understand it's going to be a lot difficult. It's a challenge which we have to embrace. It's a challenge we have to take on, and I'm sure, I feel like we are in a good place. Mango 4G, truly 4G network. Tuje muri shampiyona tuzi uburyo ikomeye tuzi uburemere bwayo tuzi abakinnyi beza ndetse n'impano zidasanzwe zirimo shampiyona y'Ubwongereza turabizi neza yuko ari urugamba tugiye kujyamo rukomeye cyane umwaka ushize twabanje kuyiboramo tubanza kujya mu rugamba rwo kureba ko twazamuka tuva mu cyiciro cya kabiri cya Championship ibyo twashoboye kubigeraho nk'ikipe rero twateye indi ntambwe y'urundi rugamba rukomeye cyane kurusha urunguru rudusaba kwitwararika tugatsinda imikino hanyuma turabizi neza yuko rero atari akazi kazatworohera ni akazi kazatugora cyane ariko tugomba kwihuza nako urwo rugamba tukarwinjiramo tugahangana narwo. Okay, Fulham ikaba yaratinye gukora ibyo yakoze cya gihe kuko n'abakinnyi benshi bamugane baracyana bafite nkuko umutoza wabo yavugaga mu kiganiro n'abanyamakuru
Reagan ikipe yabo mu by'ukuri biyubatsemo elema nkeya cyane urebye bazanye umudefanseri wari uzwi mu ikipe ya Chelsea mu myaka yashize Aina avuye mu ikipe ya Torino hanyuma bakaba bongeyemo n'umuzamu Alphonse Areola wakiniraga ikipe ya Paris Saint-Germain yatije mu ikipe ya Madrid akaba rero aribo bakinnyi navuga ngo ni n'abakinnyi bakomeye bazanye muri ikipe yabo ya Fulham abandi bose ni icyiciro cya kabiri bari bafite niko bimeze ntago baguze abakinnyi benshi basa naho bigiye ku isomo ry'umwaka wa 2018 aho bazamutse bakawongeramo elema nyinshi cyane nshya ni ikipe yari yashoye igura abakinnyi benshi batandukanye ariko birangira umwaka ukurikiyeho imanutse abari bafite iyo kipe rero ntabwo bahindutse cyane kuko nanone bajya kumanuka gato nibwo Scott Parker yafashe ikipe ayifata ariko ayo makuru yari ayafite abizi neza yuko ikipe yazamutse igategura abakinnyi benshi uyu mwaka baravuze bati nta mpamvu yo kwigora tujya kugura abakinnyi uruhumbira jana reka tuzane ikipe twari dufite kuko Sheffield yabitweretse neza yuko ushobora kuzamuka ugakoresha ikipe wari ufite kandi ntibitume witwara nabi kuko Sheffield yazamukanye ikipe mu cyiciro cya kabiri irayizana ntiyahinduramo byinshi ariko yarangije ibonetse mu makipe 10 ya mbere why not twe tutaba dufite ikipe nziza muri championship ishobora kubona umwanya nk'uwa kabiri tukayifata cyangwa wa gatatu umwanya wa gatatu tukamakinga sure yuko iyo kipe mu cyiciro cya mbere zitwara neza ni ikibazo cyo kumenyerana ni ikibazo cya karito wari ufite muri championship ko ni championship ni icyiciro kiba gikomeye ni ikibazo cyo kuganira n'abakinnyi mukamenya icyo mushaka murashobora gusavayivinga mukaguma mu cyiciro cya mbere kandi mutahinda guikipe cyane ariko kandi biragendana n'ikintu kivuga ngo karito wari ufite mu cyiciro cya kabiri yari nziza bingana iki ugomba kubimetiriza kugira ngo umenye ko abo bakinnyi wari ufite ubwiza bwabo ari abakinnyi bari kuri level ya Premier League kuko bashobora kuba beza mu makipe yo mu cyiciro cya kabiri ariko batarenze urwo rwego nyine wari ukeneye kongeramo izindi rema buriya rero nk'umuntu umenyereye Premier League wayikinnye w'umwongereza uyirebye imyaka uzi n'amakosa bakoze umwaka wa mbere baguze bakahita bamanuka 2018 buriya Scott Parker wenda abashyize ku munzani reka turebe bazanye bano Kite Bakebano by the way Mario Lemina nabo baramuzane muri Amerika turaye Mario Lemina Lemina wa Southampton wakinaga muri Southampton ndamubona umunyagabo igisori kina hagati urumva baracyafite ba Jean-Michel Seri bazambo Anguissa so bajambo Anguissa barabagarura ariko na ba Jean-Michel Seri ariko afite equipe na ba Mitrovic na ba Ivan Cavaillero na Cavaillero wa Munyaportugal ni ikipe naho reka turebe natirura abo bakinnyi be kuko urumva reba nk'iyi mediane yabirimo Lemina nk'umukaseri Zambo Anguissa ku 8 imbere yabo hari umukinnyi nka Jean-Michel Seri si mediane mbi aba mediateri batatu ariko bari ku rwego rutari rubi Mitrovic kuri point njyara ahantu nari kwemera neza fite ikibazo cyuko aya makipe basanze muri Premier League buretse West Ham na Aston Villa izindi kipe zirakomeye rega mu buryo bukomeye kandi bunagaragara izi ngemvuze West Ham na Aston Villa kandi West Ham nayo ntiwamenye ibyo David Moyes agiye gukora muri iyi season kuko nibo bantu badandabiranye basa nk'abajya kumanuka basa nk'ababayeho nabi mu minsi ya nyuma izi kipe nizikosora seriously abantu bazamutse bose nta numwe uri busavayivinga arasubirayo kuko Leeds nabonye ari kugura neza ega byagura byose simbizi hari igihe saison nk'izi za Brighton bahanga tuvuga nk'abantu kuko iyi Premier League tubana nayo ubuzima bwose ni ubuzima bwacu bwa buri munsi reba neza aya makipe nanjye nakubwiye ngo buretse Aston Villa na West Ham ndebera ahandi hantu wakuvuga ngo Leeds yakoma biragoye kuko Leeds ntiwavuga ngo yava kwa Burnley ntiwavuga ngo yava kwa Brighton ntiwayemeza ko yava kwa Everton yo yagiye no ku yindi level kwa Wolves ntiyavayo kwa Sheffield ntiwabikeka urumva aya ni amakipe yose akaze reka turindire tureba aho ibintu byerekeza ariko ibintu biracyakomeye cyane kuri aba bavandimwe bazamutse Marcelo Bielsa uzaguma muri iyi kipe cyangwa bimeze bite reka tumve n'ijwi rya kwanza ry'uyu muprofesa Mango 4G truly 4G network. Yo renové, voy a trabajar el próximo año en Leeds. Said he'll be working the next season at Leeds United. What about your new signings? What can you tell us about Robin Koch and Rodrigo? And are you happy with your squad now, or would you like to see further additions? Son dos jugadores que tienen
nivel suficiente para competir en la Premier League. Two players who have the correct level to play in the Premier League. Y si se produjera alguna otra incorporación, lo comentaríamos. And if there's going to be any new signings, we will let you know in due time. Mango 4G, truly 4G network. muzehe Marcelo Bielsa kwanza ageze muri championship arangira ababwira barabongereza aravuga ati ibyo birimi byanyu ndisaziye imyaka 35 si nkeneye no kumva no ngumbira ngo how are you ibyo bintu byamongereza nzajya mvuge mushaka umusemuzi n'ubu muri Premier League arabizanye cyane akaba rero mukuza kwe amagambo yavugaga umusemuzi yagiye agarako yavuze ati umwaka utaha ndakora akazi mu equipe ya Leeds United yagumamo umunyamakuru amabaza niba abakinnyi amaze kongeramo abishimiye nta bandi akeneye aravuga ati naguhamiriza yuko dufite squad nziza yiteguye guhatana muri shampiyona y'Ubwongereza kandi niba ngombwa kwageramo n'abandi bakinnyi twongeramo mu gihe gikwiye tuzabongereramo rwose muzabimenyeshwa kabisa akaba rero ari Robin coach wa musore mu defenseur bazanye musore mu defenseur muremure cyane kabisa kare kamagara mato y'akadage k'imyaka 24 rero Robin coach akaba yavuye mu ikipe ya Freiburg yego hanyuma bazana na Rodrigo Machado nibo bakinnyi navuga babiri bongeyemo bakaza akaba rero ari ibintu byiza cyane mu by'ukuri niteze ko Marcelo Bielsa nzabona byanga bikunda atera umupira mwiza ku rwego rw'ejo kuko numwe mu bantu tuzi ya bagira uburyo bakina umupira kandi mwiza no ikipe afite seriously twese turabizi ko ni ikipe y'amafuti pe doko ikipe afite ku bakinnyi umukinnyi ku mukinnyi nta kintu kirimo ariko aho utinyira ni je umukino ari buze kuduterekera mu kibuga ari nayo football cyane hari uyu musaza nuko dushushanya kuva ku isegonda rya mbere kujya kurya nyuma namwe amatoza b'abahanga bahari ku isi bafatwa nk'icyitegererezo kuri generation nshya z'abatoza bamaze n'igihe barimo nka Pep Guardiola abatoza nka ba Simeone bose usanga bavuga yuko ari umwe mu batoza bakunda uburyo bw'imitoreze akina umukino mwiza yitwaye neza muri championship ntabwo ahinduye ikipe cyane akaba aje guhatana ku rwego ruri hejuru cyane ese Bielsa ni umutoza ugiye kumanukana na ekipe cyangwa yakoramo impinduka ikipe ikaba yasavayivinga nibyo gutega amaso ariko njye uko mbireba birashya bishyira ko Marcelo Bielsa ashobora kuzarwana no gusavayivinga bigakunda ati ekipe nziza abantu bazamutse n'aba Rodrigo n'abakinnyi beza mbateze iminsi West Brom Leeds West Brom Leeds na Fulham mutacunze murasubirayo nuko bintu bimeze Reagan njye nakubwiye ngo ikipe 3 zizamuka nukurokoramo nka kamwe nibura kamwe kazagerageza ariko simbona zisavayivinga kuko Reagan aya makipe amaze kugira amafaranga menshi y'amateleviziyo aya makipe amaze kwiyubaka amaze gusetinga ibintu byayo nakubwiye ngo uretse West Ham nayo kandi zakosora defense ntiwakandiraho nuko kurasa nabi ugahita usubirayo nuvuga ngo birasaba ko yakipiza ikaza ifite ibintu bidasanzwe yagira imana igasavayivinga umwaka wa mbere izaba birangije ku buryo 3 zose zamuka Reagan mufururizo nukuzitimburayo kuko nta gushobora kumbwira ngo Southampton yamanuka simbona Newcastle imanuka simbona West Ham imanuka simbona Burnley imanuka simbona Brighton imanuka cha umva zirasubirayo ni hare nziteze Reagan nda urasubirayo ujya zirakuba babo ikipe gusa mfite ubwoba sirimvuze ebyiri ariko buriya n'ikipe ya Crystal Palace sindi kuyizera Palace igumanye baza se nimbi igumanye baza Hawel ariko se bamucomoyemo byatangira kuba ibindi ariko ikipe z'Abongereza ngiye mona izo zose urondoye hafi zigera nko muri 6 kongera izi zimanuka iyo ariyo yose yamanuka yewe ariko amamano bavuye muri championship uri kureba cyane abo bafite amahirwe make mbona amahirwe make nuko turi kubona mo wenda karite z'abakinnyi badahambaye cyane nicyo wenda kidutera ubwo bwoba reka tubarebe hanyuma hari umutoza w'ikipe ya Southampton nkunda kumwita Hassan buriya izina rye rigera ingona no kurivuga jewe rero izina rero rw'ikidage ni ikidage ni cya Austria ni bari imya Autriche ni bari ibidage umunya Autriche dore kira tusoma abantu izina
ngewe bana mpora ndwana nabyo Ralph Hassan ntacyo Ralph reka twigendere n'iryo Ralph zina Hassan Hot umutoza bakamubaje ati squad yawe ihagaze gute mufite ikihe kibazo kugeza kuri ngo kwandika ikipe ya Southampton mwiteguye gute gutangira Premier League Mango 4G, truly 4G network. Yeah, more needs to be done. Absolutely, we know that we have lost the 6 with Pierre Højbjerg, and we need on this position an alternative. So we will definitely do something in the next weeks. Still time to go, and yeah. Anyway, I think we have a good 11, but we have a lot of games following up this season. So we need absolute alternatives, and therefore we need to do something. Mango 4G, truly 4G network. turabizi neza yuko twatakaje umukinnyi Emil Højbjerg ubwo rero turabura umukinnyi nimero 6 tugomba kuba amusimbura muri uwo mwanya ariko haracyari ibyo gukora kuko turacyafite navuga icyumweru gitaha ndetse n'ibindi byumweru biri imbere turazi ko abakinnyi 11 dufite babanzamo atari babi ni beza ariko imikino ya sezo iba ari myinshi cyane ubwo rero turacyafite amahitamo y'icyo dushobora kuba twakora kuri ubu ngubu mbere yuko shampiyona iza cyangwa se n'uburyo izagenda ikomeza Rwanda rw'ikipe bari ku isoko baracyari ku isoko Southampton iracyari ku isoko mu by'ukuri wa mugani gutakaza Pierre-Emile Højbjerg bagomba kugira umukinnyi hagati Aplis captain wabo ni barahungabanyemo ukuntu ni ikipe rero igomba kwiyubaka ariko ni ikipe tugira icyizere yuko abakinnyi gura benshi ni gake yayibeshye ni ikipe nziza ku buryo umuntu aramutse yihaye umwanya akayitegereza si ikipe iri mu zimanuka byo nanjye icyo ndacyemera umupira ikina uburyo ikina ibintu byayo uburyo ari ikipe impozaje yayo ndayireba nk'ikipe byagorana yuko umuntu yavuga yuko igiye kumanuka uyu mwaka oya ni ikipe n'ubundi izasavayivinga kandi hari icyizere yuko bizakunda banahinduye directeur y'imikino muri iyi saison niba ntibeshye ni muri iyi saison cyane sezo ishize bahinduye directeur y'imikino bashyiraho umugabo bita Matt Crocker wari uri mu ikipe cyangwa ndibeshye wari uri mu ikipe ya Copenhagen muri Denmark akaba bahinduye bashaka ko barahinduye directeur w'imikino akaba rero niba ntibeshye ariko kuko ndibuka harimo inkuru ivuga gutyo mu kipe ya Southampton yuko bagomba guhindura umuntu wabo hariya akaba rero ubwo tubifuriza amahirwe cyane rero mu ikipe ya Southampton muri iyi saison bakaba rero ari ikipe tutegereje kuzareba icyo izakora kabisa muri iyi saison igiye kuza ariko iracyafite abakinnyi bayo bose mu by'ukuri kugeza kuri ba Dannings wabaye mu batosukora muri iyi saison haracyari ba James Ward-Prowse n'abandi benshi rero baracyahari Ryan Bertrand basinyishije burundu umusore Kawoka Peters ba Yann Valere baracyahari ni ikipe isa nkaho itari mbi mu by'ukuri igiye kutwereka rero show kandi kiri no ku isoko iri kugura rero reka turebe uburyo izitwara mbibutsa ko ikipe ya Southampton ku munsi wa mbere iratangira kwa Crystal Palace ku wa gatandatu rero ku isaha ya 10 nayo match izaba irimo aho ngaho ku isaha ya 10 rero yonyine gusa Palace ndetse n'ikipe ya Southampton reka tumenyerukira rero ikipe ya Everton abona abatoza bose bagiye bakora ama press conference kuri uyu munsi akaba Ancelotti abakinnyi waguze urabishimiye urabona ari sawa cyane kabisa sezo ugiye kwitangira uri steady kabisa uhagaze bwuma Mango 4G, truly 4G network. We are happy to have these players. I think that the club did a fantastic job because these players, James, Doucouré, Allan, were the priority for us. We were able to sign them, and so we are really happy. I think that the club did a fantastic effort, a fantastic job, and now we are working to have a good season. We are going. We would like to be competitive in all the competition, and I think with these players, the squad has improved, and I think we are. Mango 4G, truly 4G network. turishimye cyane ku bakinnyi dufite mu by'ukuri navuga yuko ikipe yakoze akazi gakomeye cyane kuzana abakinnyi nka James Rodriguez, Abdoulaye Doucouré ndetse na Allan ni abakinnyi mu by'ukuri twari twarashyize imbere nk'abakinnyi dukeneye
ikipe rero ikora iyo bwabaga tubasha kubasinyisha navuga ko tubyishimiye cyane ubwo rero tukaba tujyanye abakinnyi beza muri ino sezo nshya twitegura ko tuzadufite ikipe iteguye guhatana ku rwego rwo hejuru abakinnyi dufite navuga yuko bagiye kudufasha kongera imbaraga muri squad yacu byanga bikunda ntabwo nabura kuvuga ko twishimye rwose bameze neza Everton irakomeye igisigaye gusa ni ukudukonvenka ahantu itaragura ko yagira icyo ikora muri iyi sezo naho ubundi ibindi byose biri kugenda bisa nk'abijya ku murongo atake nge sinyemera ariko narabikubwiye ibindi nabyumva mediane izaba iyobowe na Alan hagati iruhande rwe hari Dukure hari James Rodriguez nka playmaker ufite abakinnyi batandukanye barimo nka ba Richardson ufite abakinnyi nka ba Sigurdsson ba Bernard n'abandi nta kibazo mfite hagati no mu mpande ndaribwa cyane iyo ndebye ino kipe kuri point ntago nyemera harya yaba yakuze da yakuze se Calvert-Lewin harya yakura cyangwa bagashora Richardson muri attack hanyuma se najya muri attack urumva wings dapfuye wari Koti na ba Bernard bakagerageza abo simbemera Yannick Boraya yola ntago bamugaruye Borazi se revo ye Yannick Borazi yola hasi cyane nta kintu yaranakwamye ariko ngo yarakanengo ntagashaka kurekura umushahara 70 by'amapaundi ku cyumweru nayo ari no kuri revo yo hasi nanone n'aba bakinnyi bandi tuvuga abo ba Koti n'aba Peti bitwa ngo ba Moiskin yasubiye inyuma we Yannick ruka Yannick cyagihe bugiye cyaruka muri Everton agikenana na Ruka ko ari kubungubu yasubiye hasi reka turebe wenda probably uyu mwana ngiye Calvert-Lewin wenda umuntu avuga ko yataragira maturity atari bamwatakishije afite imyaka 21 22 reka turebe no kuri 23 kwanza muri version yazamo tumwifuriza amahirwe no kubitega amaso ariko ngenda yireba nk'ikipe mu by'ukuri yari ikeneye mwantaka ariko rero kanagerageza na season katsinze ibitego 13 hopefully ko kazageza 18 kaza erega gakwiye kuba rakataka yego ugasimbura impamvu mbivuga si umwata kutagutsindira ariko ugomba kureba ikintu kivuga ngo ese agira uruhare rungana iki mu guhindura umukino bakeneye umukinnyi ikintu gikomeye bakeneye umukinnyi ariko reka tuvuge afasha cyane mu kurangiza game umwata kuteye ubwoba iga kibazo rero nanone Reagan urebye n'aya makipe mato undi kera wabonaga ko wavugaga umwataka gusanga muri championship harimo umwataka gusanga nko mu Butaliyani mu club mato harimo umwataka mu France hari abataka mu club ariko urebye habaho crise kabisa na season kugeza n'ubu ngubu crise y'abataka n'ubwo bitangiye kugenda yigaragaza ntago ari no muri aya makipe gusa n'aya makipe yose urebe mu by'ukuri nta bataka bahari no ku isoko kuri big clubs urashaka bataka bari ku isoko ni crise aba basore bo ntago bakwataka ba Rodrigo Machado uburambwa ko ari umwataka Rodrigo kids ni yamubona terwa no kuntu badiringa Gabriel ni inshuti y'abantu benshi hari nta wateka ko banamubona no kuri amafaranga by the way ko giye byanantunguye nawe byanagutunguye bana bagabo habazamo n'ibintu by'ubucuti reka niki ko ariko Bielsa wenda oya ni business yabyo by'ubucuti ntago bikora hari no mucuti kuko Reagan bakamubwira nta oya ntago hari impamvu bagabanya igiciro ku mukinnyi bakazana mu bucuti no ntago ari kuvuga ngo amakipe yose afite amafaranga ikibazo ni ukumenya iyo network ndaza kwikoresha gute kugira ngo ngere ku mukinnyi wanjye ubwo none se bibaza ko kubera iki wenda Ferran Torres atagiye muri Barcelona cyangwa akajya muri yindi kipe cyangwa kuki batamubonye nivuga ngo hari ukuntu ugira network zawe zikulinkinga ahantu hazima reba abakinnyi ntuse yigurira iyi Wolves reba kuvuga ufite nka Rutahizamu Raúl Jiménez utamukoraho kubera ko bafite amafaranga ariko kubera ko bakoze network zabo neza bakaba bafite abakinnyi kugenda bibonera nivuga ngo nka Rodrigo ntago aje hariya kubera Bielsa nose bibaza ko itozwa na Scott Parker bamubona biragoye ni ukuvuga ngo network z'umutoza nizo zikugeza ku bakinnyi beza ibyo byo ndabyemera ko umutoza ushobora kugira uruhare mu kukuzanira abakinnyi nta gushidikanya kurimo ariko kandi uretse ko Everton n'ubundi intego zayo sinyibona n'ubundi nk'ikipe ije gushaka wenda imyanya 6 izaba iri inyuma yayo style ibyo kumwe ngo izabona umwanya wa Europa ntabyo mbona pe ekipe bafite ntabwo ibibemerera rwose bafite ekipe nziza ariko igomba kuza inyuma y'esheshatu simbona yasize zirenye zabaye za mbere ko yari Arsenal na Tottenham simbona yazisize rwose style ndayibona munsi wenda ya challenging ikaba nk'iya 7 ikaba ya 8 aho ngaho ariko sinyibona nk'ikipe izaziryana biteye ubwoba akabreno Steve Bruce mu ikipe ya Newcastle bo baratangaza iki bameze bate nyuma y'ibibazo byose byabaye bande wabonye ko bashatse no kurega Michael Ashira ashaka kurega Premier League ba Richard Masters yuko bamwitambitse akananirwa kugurisha club ye yashatse kubarega yitwaje abanyamategeko ariko mbonye Premier League yashyizeho statement ikuzaho Burundi ikipe ya Newcastle
itanavaho ikanazanamo n'uwo mwanda wo gushaka kurega abantu n'iki bari abagabo banaproteje ibintu byabo hakiri kare babonye ntabwo bakorohera. banayikumiriye kuko inkuru zasohotse nimugora yuko yazanye abanyamategeko ngo bagiye kwiga kuri dosiye bashaka kuba bamuhamagaye uriya mugabo akamubwira ati izina ribigisha kwandika Premier League ni irihe urashaka gukora ibiki ushobora kuba bari mu muvuyange mu buryo bukomeye cyane kuko ntago bakwemera yuko iyi ngiyi ntago ari shampiyona yirirwamo mu bintu by'uburetere nk'imwe mu Rwanda mu madeni ngo mu maretere ngo iri mu nkiko nk'ikipe ngo agiye kurega ngo Premier League urareka ibiki kweri wanduza umwanda aho ngaho mu niba igihugu mafaranga cyarafashe decision yo kwanga kugurisha ikipe ari iyabo ari iy'abanyagihugu wayiretse cyane oya ntago neka ko ntago byakoroha. Newcastle bishobora kurinda biba birangira aha ngaha nyuma y'iyi statement yashyizwe hanze na Premier League kuko ntibashaka uwo mwanda wawe wo kuzanamo ngo urashaka kurega ngo Premier League ngo uragira gute ni inkuru zashyushye guhera mu mugoroba mu binyamakuru byazamutse ariko nyaka ko biri burangirire hariya tu hanyuma akaba kurana ikipe ya Newcastle rero bimeze bite nyuma y'abakinnyi batatu baguze reka twumve rero Steve Bruce by the way mbibutsa ko yamaze kongeramo Connor Wilson Ryan Fraser bose bazi ubuntu bongeyemo Jeff Hendrick ku buntu kuva muri Burnley bongeyemo Jamal Lewis ntabwo ararangira Jamal Lewis nako baragashatse ariko bisa nkaho bigiye gucamo akana mu bakinnyi bane Newcastle igiye kubona anako yatiraga Rob Holding ariko bisa nkaho byanze hanyuma ikipe ya Newcastle rero ubu ngubu dutegereje kureba ukuntu izitwara mu by'ukuri nyuma y'ibibazo byose byabayeho no kuba abantu bari bashyishye umutwe bazi ko igiye kuba club ikomeye cyane hanyuma abakinnyi batatu yasinyishije rero bari bamaze kuhagera bimeze bite aravuga iki Steve Bruce kwa ikipe ya Newcastle reka twumve umutoza Mango 4G, truly 4G network. No, I've never really had to twist anybody's arm. I think what happened with Dwight, obviously a couple of weeks ago, put us into a place where nobody wants to be because you don't want your centre forward who'd done really well at the back end of the season getting injured. So, you know, in conversations we've had, and I've had with Lee and primarily was, you know, how can we get somebody in through the door who can improve, especially strikers? And of course, what we all want, or what I wanted, was to be a little bit proven in the Premier League. So, as I've said, that's when you need the backing. That's when our job, where you need the backing of Mike and Lee in particular, who worked tremendously hard to get them over the line. It was difficult. Mango 4G, truly 4G network. Mu by'ukuri navuga yuko mu mpera za sezo twagize ikibazo tuvunikisha umwataka Adait Gairi hanyuma rero mu biganiro twajyanye n'ubuyobozi twari dukeneye ahantu twakongeramo imbaraga sirita mu bijyanye n'ubusatirizi bwacu twashakaga umwataka uza kudufasha ko turakina shampiyona ikomeye y'Ubwongereza ibyo rero navuga yuko byagombaga nanone kudufasha mu kazi kacu Mike Ashley rero twarabiganiriye ntabwo byari byoroshye ariko twagombaga gushaka abakinnyi nyine badufasha cyane abakinnyi rero kugenda babona reka ko bishimye cyane mu by'ukuri bafite ekipe nziza mu mikinire yayo ni ekipe izi kudefanda kina defense ya batatu ikagira aba wing back ntekereza ko nibabona Jamal Lewis kongeraho abasore basanganwe muri defense umuzamu mwiza nka Martin Dubravika bafite ukongeramo mediane irimo abasore nka ba Jonjo Shervin na experience yabo bamaze igihe muri no shampiyona y'Ubwongereza kuva bakiri batoya ukazamuka ukegera mu mpande zabo bafite abasore batandukanye nkaba Atsu n'abandi bagenda babanzamo ukongeraho rero n'aba basore barimo gutekereza kuzana n'abamaze kugeramo by'umwihariko mu musatirizi Newcastle yose ikipe imanuka dukurikije uko twayibonye ni ikipe izagorana cyane ya Newcastle reka tunere nabo uburyo basasa muri iyi sezo rero bitwara mu by'ukuri bafite rutayizamu Coram bafite Ryan Fraser aranshimishe cyane ni umupro ya cyane sha uzi ko abatipe yaje mu ikipe ya Newcastle buke bwaho yahise kwanza uwo munsi yarangije gusinya yavuye mu cyumba cyo gusinya ahita agenda abwira abaganga ngo ni mu nkorere test yego ndashaka kugaragara muri weekend jewe buri sana wumva uyu mugabo nta blague afite I want to play this Saturday. Look, I haven't actually trained with the team yet. I signed the other day and around about 5 o'clock, and straight away I said to the fitness guys, look, I don't want to waste the day. If you want to do the testing that you need to do on me, I want to come in right now and do it.
and that's what I done. I came in at 6 o'clock, done my testing because I didn't want to waste the day. I want to give myself the best chance of being involved on Saturday. And I done a bit of fitness work yesterday, and they're really pleased at how I've kept myself as well. I've worked hard, obviously during lockdown, as much as I could do, and the last couple of weeks I've been working hard as well. So look, I've gave myself the best chance to be involved in the game. I don't know, look, I haven't trained yet, so that's a different scenario. The game as well, you're only going to get the right type of fitness playing games, so why not Saturday? What kind of Mango 4G, truly 4G network. Mu by'ukuri urebye ntabwo nigeze nkorana n'ikipe imyitozo, ariko nkimara gusinya ko nasinyiye umunsi wabanje nahise mbwira abantu mu ikipe bashinzwe ibijyanye na fitness, ndababwira nti ngewe ndashaka yuko nza mukampima mukareba urwego rwanjye kugira ngo nimusanga ameze neza mitengera amahirwe yo kuba nazagaragara mu mukino kwa gatandatu. Mu by'ukuri birumvikana yuko bishimiye uko meze, nkaba nkeneye rero gutanga ibyanjye mfasha ikipe. Mu by'ukuri navuga yuko mu byumweru bishize nagiye nkorahisha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo nzabe muri condition nziza zamfasha gukina. Ubwo navuga yuko ari nkuko nguko bimeze ibijyanye na fitness yanjye. Nyuma ya Robertson, Trent Alexander na Kevin De Bruyne niwe watanze amasystem menshi cyane Ryan Fraser. Kipe ya Bournemouth nubwo yamanutse ariko yakoze akazi. Nakora nitudasanga yarasubiye inyuma cyane kuko umwaka ushize icyamukomye mu nkokora ni imvune, yagize imvune ikomeye amara igihe ari hanze. Biri no mu byakoze ku ikipe ya Bournemouth iramanuka, kandi nuko navuga yuko ari n'umwataka ku rundi ruhande wenda ufite style y'imikinire isa naho iyo bigoranye cyane wenda kudesida imikino biramugora. Nuko ntazi iyo ari match zatangiye kuremera, so umwataka uzi ibintu byo kuvuga ngo wenda arakreye uburyo cyane, azi gufinishinga nicyo azwiho. So kuri iyi kipe rero yikorera akazi ko kudefanda igatera imipira miremire isaba umwataka kuvuduka w'imbaraga, ko nabonye London arimo arabikora akina style nk'iye. Nawe mbona nta kibazo muri Newcastle, ntago yabura ibitego. Naba ari kumwe n'aba ba Ryan Fraser amenyereye, harimo ari amakross ya ba Jamal Lewis niba baje ahura na ba Matrici bajonjoshe rivamushyira imipira ku mutwe y'amakufura n'amakona. Iyi ni ikipe inagorana cyane ku bijyanye na set pieces. Ibisaba umuntu uri sharp, mbona akora Wilson azatsinda ibitego. Ariko umwataka wanjye wamuvuzeho ahese Maxime kumona utamukunda bura bimeze bite. Ntago nareba kudakumbura tentire wanjye ahubwo ikipe irarya kuko uruhande rwa Ryan Fraser ibumoso se Maxime iburyo wiri huje niba ari wihuje ntago kazasubiramo. Wiri huje ni wa Watford, aryo na Watford, no Watford ko Matrici Matrici akina nko mu wing back. Yego nako ni akantu kabiro bike yakara winga winga se Maxime Ryan Fraser urundi ruhande. Ryan Fraser yataka ari kuri pointer utahizamu nyirizina kora mu Wilson bafite John Josh Sherif inyuma gatoya. Newcastle ntimanuka. Newcastle yo ni ikipe izaba ifite abakinnyi bari seriye cyane, ndabona nk'ikipe aya makipe arakaze. By the way, Fulham amaze kongeramo Ken Tete kuva mu ikipe ya Lyon. Ken Tete yego bakamusinyishije imyaka 4 kuva mu ikipe ya Lyon. Harimo na busiyo gushyira mu ndi mwaka, akaba yakinaga ikipe ya Olympique Lyonnais. Ubwo aze hiyongera kuri babandi bose ba Aina ove muri Torino ndetse na Alphonse Areola. Bona ko ikipe kabisa Fulham iri kugenda idoda ibintu byayo neza cyane bimeze neza. Akaba rero turibuza kugenda tubuganira kuri byinshi rero mu kanya gato cyane mu transfer no muri aya makipe yanyu akaze kabisa twemera hariya. Ariko entretemps newe ahantu Troy Deeney ari bujye. Troy Deeney muri Watford bisa nkaho byabaye ibibazo bikomeye cyane. Ashaka gusohokamo captain. Donc ikipe imeze nkaho umutoza wawe Ivic niwe wanewe n'ubushije ameze nk'uvugaho. Reka twumve ibyo yavuze kuri Troy Deeney. Mango 4G, truly 4G network. I hope that in the next few days he will be again with us and he will continue to work and to prepare himself for the championship. If something happens during this transfer window until 5 October, we will see. But normally that we count on him because he's the most experienced player here and he's the player who is here in the last 10 years, give a lot for the club and all of us knows what he can give for the club when he's ready.
Mango 4G, truly 4G network. Ni umusore umaze igihe gito yatangiye imyitozo arimo arakora cyane yitegura kuzakina icyiciro cya kabiri hano mu Bwongereza Championship, ariko nihagira ikiba cyangwa igihinduka mbere yuko transfer zifungwa mu kwa 10 ntago rwose ari umukinnyi tuzahagarira imbere, tuzamureka abe yajya mu yindi kipe ya mu gihe yaba yibonye. Ni umukinnyi wabaye hano mu gihe cy'imyaka 10 ishize, ntekereza yuko twese turaziranye hano, ntabwo ikipe rero yamubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Cool kabisa, nta mpamvu kuko banamanuka umunyamakuru yaramaje ati urabona ugifite amahirwe yo kuba wagaruka muri Premier League. Namwe ati ntago nayo nasaza bya bindi byo kuba ngo sinagaruka, ndumva yaravuze ati mfite imyaka 33 icyo gihe, niba nibuka neza avuga ati rero ndacyari umukinnyi ushoboye nagira ibyo ntanga, kandi koko nibyo ukurikije uburyo yagiye yitwara mu myaka yashize. Troy Deeney afite ubushobozi byanga byakunda bwo kuba ari icyo yafasha muri ano makipe, nk'aya makipe abazamutse nk'izi za Fulham, kuki batatekereza Deeney ngo we bamuzana bavuge bati uyu ngo yaraza dufasha nk'umuntu umenyereye ahangaha, kuko bakagombye kumutekereza kuko bo nta nubwo anafite na attack, ariko nuko byari byo kuvuga ngo trusting abantu wari uri kumwe nabo, ariko ngiye nkeka ko Mitrovic ari we rutazamuye nyine Fulham ifite abandi bantu ntago nababara, ariko Mitrovic nanone akina kimwe na Deeney bose nabataka y'ibibaraga, ariko ntacyo byose bikajya kugonga nyine bikajya rimwe na rimwe ukabitereka mu nose wabonye bandi ikora ibiki reba ibyataka ifite bigahirika ari bibiri cugonya bari imbere bikakwegamira ugahwera, biba bimeze nk'ibiti byo muri za amashyamba yo muri za Amazone kiraza nta rwitangira ntaki, kandi bigakubita ibitego. Chris Wood na Shibanes ni abantu bashobora gukora ibitego 15 ari babiri cyane, ni ibintu biba bihirika aho ngaho gusa nk'umunani rwose aho ngaho 15 yewe huye na defense ya Arsenal yandi yarimo mu Socrates, kandi yo bakubabye kimwe match irinda irangira ko baba bazi kudefanda. Iri makipe yagize clean sheet nyinshi no sezo sana muzamu wabo yamaze atinjiza. Ibi kipe bigoranye cyane mu kuntu ago wabizera cyane. Okay, sugaruka rero ku isaha ya saa 2:52 nizera ko mfite ibe byiza cyane muri hose ku isi. Hanyuma turagenda tubavangiramo rero aya makuru yose tubagenera tubagezeho hamwe na Mango 4G kabisa, update menshi cyane abagenda zamuka rero turagenda tuyaganiraho kabisa hano mu Rwanda, muri Afrika n'ahandi hose tugenda tumeminamo buri kanya mu by'ukuri. Ka rero sport update cyangwa se iyi sport yo masogonda 60 hamwe na Mango 4G turi kumwe namwe rero buri kanya, ari nako tuzamuka rigana mu kanya gato cyane kiganira n'amakuru kirabaye ku mutoza Frank Lampard w'ikipe ya Chelsea. Ndashaka aba The Blues mutega amatwi kabisa mukumva hano ibyo umutoza wanyu agiye kuvuga. Kiganira n'amakuru kitamworoheye mu by'ukuri, shobora kuba ni nacyo kiganira n'amakuru cya mbere akoze muri kariyeri mu by'ukuri kimugoye kurusha ibindi byose yakoze, kuko yagombaga gusubiza ibibazo hano bikomeye by'abanyamakuru, kandi bwana abanyamakuru bahari barabarazana rimwe na rimwe ukanakeka ko harimo n'ishyari maybe cyane. Aka rero utangiye mubaza ku bijyanye n'imvune z'abakinnyi baje harimo Hakim Ziyech n'abandi, imvune ku ikipe ya Chelsea bihagaze bite kuri iyi match muri gutegura na Brighton Hove Albion ku munsi wo kuwa mbere, imvune zihagaze gute? Reka twumve umutoza w'ikipe ya Chelsea. Yes, Chelsea zakina, hari umuntu mvuga wenda tukavuga twihuta atakurikiye neza, Chelsea zakina kuwa mbere saa 3 nibwo izafungura shampiyona y'Abongereza, izatangira ku kibuga cya Amex cya Brighton. Akari yateguraga rero ikiganiro n'abanyamakuru, yavuze rero ikiganiro n'abanyamakuru ategura iyo match, bamubaza ku bijyanye n'imvune. Reka twumve Frank Lampard. Mango 4G, truly 4G network. Well, Hakim Ziyech took an injury to his knee against Brighton in the friendly game, so he won't be fit for Brighton. We're working on him. We hope it's a matter of weeks, hopefully a couple of weeks, but we'll have to see on that one a little bit. Ben Chilwell as well is working towards fitness. He won't be fit for Brighton, and has developed and improved this week and going in the right direction, which is good news for us. Thiago Silva is now in London, but not training with us until the weekend. So I doubt very much he'll be in contention for the Brighton game. Other than that, out of the new ones, I suppose you asked me about Ian, that's where we're at. Yeah, and the rest of the squad, anybody else? No, we're pretty good. Billy Gilmore is obviously a longer term injury. He'll be out for a couple of months more with the operation that he had. Other than that, we're in Mango 4G, truly 4G network.
Hakim Ziyech yagize imvune ubwo twakinaga umukino n'ikipe ya Brighton wari umukino wa gishuti akaba yaraje kugira imvune yo mu ivi urebye ntabwo hari kuri match dufite kwa mbere aracyari hanze mu gihe cy'ibyumweru bikeya ntabwo twari twatangira kumubona ni nako bimeze kuri Thiago kuko nawe yaraje urebye ntabwo tuzamukoresha kuri iyo match nubwo yatangiye gusa n'ukora imyitozo hanyuma ibijyanye n'abandi bakinnyi navuga yuko imvune zari zisanzwe n'izazindi usibye Bill Grimur ufite imvune y'igihe kirekire ariko abandi bakinnyi urebye muri rusange ni babandi pe. Sasa yatangiye rero aho ngaho kuganira nabo no mu buryo bukomeye cyane bamubaza ku bijyanye n'umuzamu Mendy w'ikipe ya Reagan uri kuvugwamo ndetse na Michi Batshuayi kuba yagenda hanyuma akaba yagize ibyo avuga hangaha reka twumve Super Frank kuri ama transfer yose avugana ba Fikayo Tomori bose bagenda n'abandi bose bamubajijeho. Mango 4G, truly 4G network. No, it's a situation I don't want to be drawn on in. It's something that Mendy is a player, Ren's player, and so it's a non-start for me to talk about in a minute. In terms of players going out, where is Michy Batshuayi with a loan move to Crystal Palace? We're hearing he's completed a medical, and Fikayo Tomori in discussions with Everton. Can you tell us anything on either of those two? I think with Michy it's an ongoing situation and it's not clear yet or confirmed yet, so I won't say too much about that, but I think we're all aware that the conversation is happening. With Fikayo, no, I'm not aware of those conversations getting to any point where I'm going to be talking to you about them. Fikayo trained with us today, he's in contention for the Brighton game, and that's where we're at. Mango 4G, truly 4G network. navuga yuko mu by'ukuri ntari buze kugira icyo mvuga ku muzamu Edouard Mendy ntago ari umuzamu wacu n'umuzamu w'ikipe ya Rennes ntago rero nagira icyo mvuga ku muzamu w'abandi kugeza kuri ubu ngubu utari waba umukinnyi wacu ntacyo byabimariye kugira icyo mbivugaho ibyo ntacyo mbivuzeho hanyuma umunyamakuru aramubaza ati ku bijyanye n'abandi bakinnyi bashobora kuba basohoka twumvisha amakuru ya Batshuayi ndetse twumva n'ibijyanye na Fikayo Tomori ese wagira icyo ubitubwiraho aruga ati ibyo kwerekeza muri Crystal Palace kwa Michi Batshuayi ntabwo navuga yuko byari byageraho bisobanuka neza cyangwa byakwemezwa gusa ibiganiro birahari hanyuma icyo navuga kuri Fikayo Tomori nawe kuba yakwerekeza mu ikipe ya Everton nkuko ari ubimbajije navuga yuko twe turamufite kuri ubu ngubu no mukinnyi wakoranye n'abandi imyitozo ndetse bari no muri groupe tuzifashisha dukina n'ikipe ya Brighton arahari nawe uri kumva ariko ko bitangiye kuba show yego bitangiye kugenda bisa naho bisobanukamo hari abazatakaza nk'Abatshuayi cyane Fikayo sinzi neza okay mukanya sore ko aramuvugaho uwo Fikayo yahakanye aranahera natangira avuga ati yigize gutya na gutya byose atubwira ibye hanyuma akaba Frank Lampard bayisamuga ati ufite ikipe ikomeye kabisa wakagombye kuba proud yayo uje kurwanira igikombe uje kurwanira umwanya wa kane uje ufite ihe gahunda muri iyi season Mango 4G, truly 4G network. No matter what the strange circumstances, I think expectations to deliver are always there, and the club is so big that there'll always be pressures. I thrive off those pressures and I enjoy them, and I understand the different nature of the pressure coming this year. It's what I love doing. I didn't come into this job to fight for fourth place. Although last year we know that was an achievement and one of our goals that we set out and we got to. I didn't come here just to bring academy players into the team and say I've made debuts for this many players. No, I came here to try and win. So any club at our level, I suppose, has to try and tick the major boxes, and recruitment is a huge part of that. This year last year we weren't able to recruit in a big way. I wasn't able to bring in players that I felt would maybe help the way I want us to go, the style that maybe I wanted to play. And this year I have been able to have some impact on that, but more importantly the club has made decisions to bring in players. So it changes the landscape, yes. I'm excited by that as much as feeling the pressure. And we're ready to go. Mango 4G, truly 4G network. Navuga yuko ikintu cyo kuba tugomba gutanga ibyo dufite byose mu ikipe nk'iyi bihoramo ntago bihinduka umwaka wari wose n'intego ihoraho mu ikipe nk'iyi ntabwo rero ngiye naje muri ino kipe ya Chelsea kwishimira kuba ku mwanya wa kane cyangwa kuboneka mu makipe ane iyo ntago ari intego
intego yacu umwaka ushize yari kugira igikombe dutwara n'uyu mwaka niko bimeze ntago naje muri ikipe kugira ngo nzamura abakinnyi muri academy iyo bibuko nari mbafite benshi muri Dabi nazamuye tuza mu ikipe nka Chelsea tuje gushaka gutsinda kandi gutsindira ibikombe bikomeye navuga yuko rero umwaka ushize bitadukundiye kubona uko tuzanamo abakinnyi ko impamvu muzi ariko byibura nabyo hari icyo byagize nk'ingaruka nziza ku ikipe duhereza abandi bakinnyi batoye umwanya uyu mwaka rero twahisemo guhindura uburyo tugura abakinnyi benshi yego biradushyiraho igitutu ariko twiteguye kwinjirana nacyo cyangwa tugahangana nacyo turaha ngo dutsinde ibintu bya Big Force ya kipe ubwo rero twizere yuko uje gushaka igikombe iby'ubwandu bivuyemo ibyo gukinisha abakinnyi b'abana bivuyemo ibyo gukora muri academy bivuyemo umunyamakuru gutyo simple nk'aya magambo ko munyavuze gutyo. Mango 4G, truly 4G network. We've brought in what we feel are a high level of player that are going to improve our squad. At the same time, I also know what it takes to win Premier Leagues. And I know that as a player, and I know when I look around us, and when you look at the teams that have dominated in recent years, and particularly your eye draws towards Liverpool and Manchester City, they are a story that has run over a few years in their own paces at different times, but in terms of recruitment, in terms of coaching, in terms of improvement, I'm guessing on the training pitch that then relates to the pitch. So it's not a simple story that bringing players must win the league. That doesn't work that way. So we hope we will improve. I know expectations will be there. I won't hide away from those. My expectations this year are on a different level from last year because of the different situation. So we want to improve, but we won't jump too far ahead of ourselves. Mango 4G, truly 4G network. Ngendi yumvamo yuko tuje gukora cyane kugira ngo tuzamure urwego turenga urwego twari dufite ibyo gutwara igikombe cya Premier League byo buri gihe umuntu baka ikipe aricyo cyifuza afite turifuza ko twagira aho tugera nureba rero amakipe yatuje imbere by'umwihariko yatudominiye cyangwa se yaturushije cyane umwaka ushize nka Liverpool na Manchester City ni ikipe zimaze imyaka runaka zigerageza kugenda zimprovinga mu buryo bugiye butandukanye yaba mu buryo bagora abakinnyi yaba mu buryo bongera imbaraga mu batoza babo yaba ari aho bakorera imyitozo bibuga n'uburyo bakoramo imyitozo mu magambo make sinavuga yuko tuguza abo bakinnyi ngo duhite tuza dutwara igikombe cya shampiyona ariko icyifuzo kuri twebwe nuko twazamura urwego rwaho twari tugeze umwaka ushize tukazamuka kurushaho none icyo navuga nubundi uko twari tumeze umwaka ushize nuko tumeze ubu turi mu bihe bitandukanye ibyo umwaka ushize ni ibyabyo ibyo uyu nguyu nabyo ni ibindi icyifuzo nyamukuru ni ugusimbuka tukazamuka tukarenga aho twageze twebwe ubwacu ari twebwe ariko twirebye nyine kurenga aho twebwe ubwacu twageze tutarebye abandi tukirenga urwego twagezeho tukagera ku rwisumbuye ku rwo twageze reka umunyamakuru yamubwira tufite ikipe ikomeye ni umwanya wo gutwara igikombe ka meme. Mango 4G, truly 4G network. I'm not interested in other people can talk about whether we challenge or not. For me, we finished a lot of points behind Liverpool and Manchester City in the last 2 seasons, as has everybody else. That's the way that the league has gone. So we have to first look at closing the gap and build confidence by, as I say, getting the team working well together. I'm not jumping ahead and making any predictions on us. Mango 4G, truly 4G network. mu by'ukuri njye ntago niteye ku magambo abandi bantu batuvugaho abantu baravuga yuko dushobora kuba twacaringa cyangwa se tutacaringa ibyo ni ibyabo icyo nzi cyo nuko mu myaka 2 ishize ikipe ya Manchester City na Liverpool zadusize amanota menshi cyane sinatwe twenyine na amakipe yose ari muri no shampiyona niko byagendekeye icyifuzo nyamukuru cyange rero ni cyuko twagabanya icyo kinyuranyo kiri hagati yacu n'izo kipe ebyiri hanyuma tukuyubaka ikizere mu bakinnyi bacu ndetse n'ikipe yacu tukaba twebwe twarenga urwego rwacu rwaho twageraga tukagabanya ikinyuranyo hanyuma ntabwo ndaha ngo mvuge ngo twebwe tuzaba abakangaye cyangwa se tuzagira umwanya wakangaye muri shampiyona sindi hano ngo twipredicting aho twivuga okay cool urebye Reagan yarwanye n'abanyamakuru kuva press conference itangiye kurinda irangiye kubera ko bashakaga ko nkaho bamukuraho ijambo ryo kwigamba arabananira urumva bashatse ngo yerekane ko ari ikipe ikomeye aje gucalenginga abantu yaguze abakinnyi bakomeye yaguze iki yavuze ati twebwe twaguze abakinnyi baje
kutwongereramo imbaraga cyane dukomere nk'ikipe bageze n'aho bamurakaza Reagan agira n'aho ababwira ati jye sindahangaha kugira ngo nzamure abakinnyi bo muri akademi cyangwa ngo wabyumvishije abivugamo byasaga nk'aho ikiganiro cya kitangiye gushyuha babonye batangiye kumurakaza bageza barakurenga dani batangiye gukoresha ibibazo bene wabo aribo bayimuhereza ureke na nyiri kipe wumvishije ngo ntabwo ngo ugende ahangaha ngo kurera abana n'ibindi byose bitandukanye ngo kuza ngo kubringinga abakinnyi bo muri academy ngo cyangwa kugira gute ngo ndahangaha gushaka intsinzi urumva bari batangiye kumusa nk'abamusaza bamushyiraho pressure ngo bamukuremo ijambo babonye atangiye kurakara basa nk'abacubye batangiye kumubaza ubundi bibazo bwo ku ruhande ariko Reagan ikintu kigaragara ni kimwe iyi Chelsea gutsindwa kwayo ntago azakira abanyamakuru style ni ya pressure yabo n'ubundi zagaruka azabura ko zamubabarira bakamugira akabanga ariko nta mpuwe barashaka gucuruza abanyamakuru n'ababandi uyu mugabo bashakaga ko we yideklara ababwira ati amafaranga dushoye yigambe ikipe twabonye tuje gutwara igikombe cya shampiyona amagambo nta yandi n'ubundi ntabwo yabihunze ntiyabihakanye ngo avuge ngo ngo nta gikombe nje gutwara we yabaye hambo avuga yuko hari amakipe yabarushije amanota bashaka kugabanya ikinyuranyo ariko aranavuga ati ikipe nka Chelsea ntabwo umuntu ayizamo aje kurera abakinnyi umuntu buri gihe n'umwaka ushize nubwo twari tudafite ikipe yenda ikomeye ariko nabwo tuba twarakoze ibishoboka byose kugira ngo tware igikombe nubwo wenda biba bitarakunze so bigaragara ko intego ihora ari yayindi ni ikipe yibara nk'ikipe igomba kuba champion n'uburyo bari kuyubakamo nta watinyuka ngo yideklare ngavuga ngo nje gutwara champion even na Klopp agitwamubajije yakubwira ati tuzahura na challenge umwaka akakubwira ukuntu umwaka uyu barimo utandukanye n'indi bakinnye même chose kuri Pep Guardiola nicyo yakubwira ati ntago bizoroha dufite amakipe tuzahangana nayo ariko tuzagerageza nta watinyuka kwidekarara mu buryo bw'amagambo ngavuga ngo igikombe ni cyanjye ngo ndagitwaye ngo nta no ariko buriya aba yagerageje kwerera akavuga ati igikombe turagishaka ariko turabizi neza yuko atari twe beza twenyine hari n'andi makipe meza nkatwe akakubwira n'ikinyuranyo kirimo pressure rero hiri ni mu guhabwa ayo mafaranga ukagura abakinnyi beza bashaka kugwase zimwe bakavuga bati ngaho ubakabyibura wegeranye abo bakinnyi bagira automatisme baba bakinnyi ubona bahuza umukino bazamuriye confidence yavuze babanze bagerageze barebe iyo shampiyona benshi n'ubwa mbere bagiye kuyikina bagabanya iyo gap mbese mubanze mube beza byibura mwe improving murenge urwego mwebwe mwageragaho urwego rwa Chelsea rwa ruruhe nuza kureba muri ino myaka yari ikipe nyine hataniraga iyo myanya ine ya mbere rimwe ntibinakunde kuko hari imyaka yagiye ikina Europa League turabizi neza ikanayitwara ibyo nibikwereka ko hari igihe bitagendaga neza urabona ko kuva nko muri 2017 cyangwa 2016 ni equipe itakiri kuri ya level neza kuva cyagiye yasezo konti yatwaragamo shampiyona umwaka wakurikiyeho bikanga bagahita banamwirukana kuva kiriya gihe Chelsea ntiyari yongera kugaruka byibura ngo tubone iri close ku gikombe icyo ni ikintu gikomeye reka kuvuga ngo wagitwaye ariko byibura aba wa wundi wa kabiri kandi umuntu wagitwaye mube mufitemo ikinyuranyo gito ku buryo muvuga muti ibitakunze bitumye tukirata nibi nitubyongeramo turagitwara nka kuri Liverpool byari bimeze ko Liverpool uzi ko yakinnye umwaka wa mbere kina Champions League finale baba bati tubabakane muri shampiyona dukinnye finale ya Champions League c'est pas mal reka tugerageze umwaka ukurikiyeho bagura abakinnyi bamaze kongeramo abakinnyi baravuga bati reka dukore iyo bwabaga turebe ko twatwara igikombe cya shampiyona still kuko bari abakinnyi bashya Man City raza ibatwara igikombe mu buryo navuga bw'uburangare bwabayeho mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri Man City basiga amanota 2 batwara shampiyona baravuga bati niba iturushije amanota 2 noneho turi close turegereye cyane ubu dushobora kugitekereza ariko nutangira gutekereza shampiyona ekipe zaragukurusha amanota 30 ari bari kuvuga ati twereka tubanze twirenga ubwacu ubwiza bwacu tuburenge tuvuge tuti ese turi ikipe yuko ikipe iri butware igikombe dusiga amanota 30 kuko buri sezo oya ese twayagabanya byibura hagati yacu niyo kipe hakavamo byibura ibyo bintu bya deshifre byibura kajya munsi y'amanota 10 nishaka igitware tuye tubati Chelsea ikipe ya mbere wenda yisize 7 cyangwa 6 umuntu yumve ko bari hafi none umwaka utaha bazavuga bati nutuye tuntu dutoya tubura iyi kipe cyangwa izi kipe ziri kutuza imbere ziri gukora twakongeramo tugahita dufunga utwo tuburo tugahita tuza turi kipe noneho ya yindi umuntu yakwizera yuko ushobora gutwara igikombe this time nje ndemeranya na Lampard ni nacyo nakubwiye
n'umuherwe ntakwiye guhita amuga ngo sezimwe ukigura abakinnyi ngo ni igikombe oya umwita umwirukana ariko noneho nakore icyo kintu ari gukoresha mu cyongereza na jumping up abe mwiza kurenza uko bari bameze ubwabo nka Chelsea birenga ubwiza bagize barenge yarevuye kuvuga ngo turi guhatanira imyanya ine kuko ibyo bintu bya kane uburi kure cyane y'igikombe nasunika ikipe ayizamure ibe close yegere itangire kongera kumva igikombe hafi aho ngaho nka gutya turi kuvuga ngo Man City na Liverpool rurageretse nize muri iyo ntambara ya rurageretse nazo abanza zegere nishaka wenda zikimutwara uyu mwaka it's okay ariko azegere agabanye ikinyuranyo amanota be make uburyo bw'imikinire bube bwiza handi uvuga ati Chelsea wenda ifite attack iryana wenda hasigaye akantu gato muri defense avuga ati umwaka utaha noneho ako niko ngiye gukoraho ubwo ariko kanze reka ariko nkoraho ko Liverpool yaciye avuga iti City ifite abakinnyi beza mu myanya yose twakora iki dufite attack nziza buri muntu wese yemera dufite Sadio Mane dufite Mohamed Salah dufite Firmino ni trio buri muntu wese nshaka avuga ati trio ni sawa ari maze imyaka 2 hati reka tugende noneho tuzane umuzamu ukomeye kuko Karius si umuzamu na Menyore si umuzamu tugende tuzane Virgile dufunge tuzane Fabinho hagati tugire kipe strong defensively barabikosoye iyo kipe bubatse yisiba nziza muri defense ihura na attack ya kabiri nziza nyuma ya Man City etegare yuko twari igikombe ndashaka gusobanura iki guhera Premier League muri 92 yaza usibye inshuro nkeya zitageze kuri 3 byabayeho ntabwo watwara igikombe udafite kimwe muri ibyo bibiri cyiza meilleure défense ou meilleure attaque meilleure défense muri Premier League bavuga yuko ariyo nziza cyane byibura iyo ushobora kugira attaque ya kabiri ko ufite defense nziza ushobora gutwara igikombe cyane nibyo byagiye biba inshuro nyinshi kurushaho ariko kandi ubihinduye nanone byibura ukagira attaque nziza na defense nziza iri muri ebyiri za mbere cyangwa 3 nabwo uri close ku gikombe reka mwane ku buryo Chelsea rero yari irwaye Chelsea mu makipe 6 ya mbere niyo kipe yenjijwe ibitego byinshi 54 bivuga ngo defense yabo nizamu ryabo kandi ubwo nimvuga defense ngemera umukaseri umukaseri defense centrale ubwo na defense muri rusange mu mpande kongeraho umuzamu byibura turavuga departement irimo abakinnyi batari munsi byibura uteranyije 6 bari barwaye yari keneye gukora kuri zo departement twibaze ngo yakoze iki yongeyemo umuzamu ushobora kuza vuba nubwo atari yaza Edouard Mendy nubwo wenda atari classe ya mbere yaba abazamu tumenyereye ba Black ba Ter Stegen n'abandi ariko uko biri wenda hari icyo azarusha umuzamu bari bafite yakurusha Kabarero urabona Kabarero onkere nago tujya twemeranye nefatire cyane urabona ko hari ako bakosoyemo byibura icyo ni ikintu kikwereka ko bafite barabibona ko ikibazo cyari bagikosoye nubwo umuzamu atari yaza ariko iye na affaire iri burangire muri iki cyumweru ushaka no kurangira kuko na president wa Reagan nabonye avuga ati Chelsea namushaka kandi icyo tuyisabira cyiza hanyuma defense yabo iruhande rw'imoso bijyanye n'icyo bashaka gukina nubwo atari yakira imvune ariko baramuzanye Ben Chilwell arahara azakina icyo kintu barakibonye mu mutima wa defense nge nari nzi ko bagomba kujya ku isoko bakagura aba defenseurs nka 2 bakaze ariko ntibabikoze baravuga bati reka tugumana aho dufite ariko twongeremo experience ya Thiago Silva wenda iragabanya ibitego twatsindwaga ingano yayo kuri kabiri bafite abakinnyi batari babi muri mediane yabo mu by'ukuri Kante yagize umwaka mubi yagizemo imvune nyinshi ntekereza ko ari imwe mu mpamvu zanabagonze cyane Kante sezabaye muzima ntagire imvune cyane akaba hari kongeraho abakinnyi Lampard amaranye igihe azi bano bapeti batoya nkaba Bill Grimuru nibava mu mvune please Mateo Kovacic wagize season nziza watoye nk'umukinnyi w'umwaka nje nanavuga yuko Mediana yashatse yagira Kante Mateo Kovacic hanyuma hari undi mukinnyi wongeyeho mu hagati ukina satira kugira ngo afashe hagati ariko anafashe imbere akaba ari Kai Havertz nabwo urumva ko muri Mediane ye yagize akantu yongeramo byibura waza kureba muri atake ye
ni ataka yagerageje kwihagararaho ariko ntabwo yarushije ikipe ya Man City nta nubwo yarushije ikipe ya Liverpool ibitego still urumva ko ntiri close nayo ntiri muri ebyiri za mbere aravuga ati hano reka mpitse cyane noneho byibura defense tuzayikosore bikabije cyane umwaka utaha ariko uyu mwaka reka dukosora atake narivuze Havertz ari mu basatira hari Timo Werner hari Hakim Ziyech aba bakinnyi batatu kubongeramo usanganwa abakinnyi nka ba Pulisic ukongeramo abakinnyi wari usanganwa nka ba Odoi ukongeramo abapeti nka ba Mason Mount ntabwo navuga yuko natake baciki baraho ngaho ba Giroud si kipe mbi na atake imwe muri atake nziza byibura umuntu arebye ku mazina y'abakinnyi n'urwego bakinaho mu bihugu byabo n'amashampiyona avuyemo ko bitwaraga tukagira kino kibazo wenda cyangwa tuti Willian yasagenda Pedro aragenda hari abakinnyi bagiye bafite experience ko wakageramo kadute ariko wenda ni n'umwanya wo kugira ngo n'aba bana bamenyerane hagati yabo umwaka utaha bazaze bakomeye nge ndabona umwaka utaha Chelsea rero muri ya gahunda yo kubaka equipe ikomeye ntago bazakora cyane kuri attack bashoyemo amafaranga bagerageje kuzanamo abakinnyi niyo bakoramo bakongeramo nka Yeremi imwe muri zone z'imbere ariko ndayibona umwaka utaha bipfe bipfuke uburyo yifuje Declan Rice naramuka atamuzanye no sezo Lampard arazana mu mukinnyi wo hagati wundi umwe icyo cyo kiragaragara ikindi Thiago Silva arabaye akuze cyane kurusha imyaka irabaye hafi 37 n'umunani byanga bikunda Chelsea turayibona ijya ku isoko yubaka defense yayo yongeramo ama elema wenda Kepa baye adatijwe ashobora no kugaruka mu izamu ukabona wenda no mu kwambere no mu kwambere birashoboka nkayireba rero nk'ikipe no mwaka izagerageza kugabanya gap ikaba nziza yirebyeho kuko nubundi baravuga abahanga nibo bavuga ngo umuntu nyine kugira ngo bare progression yawe biterwa naho uvuye urugero niba wenda wakoraga amafaranga 5,000 ukageraho ukorera 10 ntago uri bijya kwikompara no wakoreraga 100 wagiye gukorera wenda 120 wowe wakoze double wadubuye donc wirebye ubwaye niba wakoreraga 5 ukagera ku 10 we wagize improvement yo kwikuba kabiri kubyo wageragaho wa undi wakoreraga 100 akabona 120 urumva ko yongeyeho byibura 20 gusa nta nubwo yageje byibura muri kimwe cya kabiri cyayo yakoreraga yiyongera bivuga ngo arakurusha yego ariko muri progression wagize progression irenziye sinzi niba utari kubyumva ngo Chelsea ni challenging y'ubwayo kwanza ibanze be nziza ku giti cyayo isa n'uyu muntu wakubye umushahara kabiri akava ku 5,000 akajya ku 10 noneho izabone gutekereza za Man City na za Liverpool ibanze be nziza irenga ubwiza yagira nkayo ibe close zegere none izatekereza ko yazi challenging byibura yabanje kuzegera cyane ndemeranya na Lampard okay namukuru operation no mwaka yapreka rero turebe uburyo bizagenda rero kuranda rw'ikipe ya The Blues Chelsea urebye nta kindi kintu kiri kuvugwa igitegereje gusa ni Edouard Mendy kuba yamanuka mu ikipe ya The Blues hanyuma bagatangira sezo rero baratangira ku munsi wa mbere ku isa 3 z'ijoro bazaba bari ku kibuga cy'abavandimwe cya Brighton Hove Albion rero bazatangirira hanze rero tubagati bonne chance kabisa twongeye kuba ikaze rero tukomeza kwifeza umugoroba mwiza cyane kandi twizera ko mwageze mu rugo rero mwese amahoro mumaze no kubimenyera by the way abantu bamaze kumenyera kugera mu rugo saa moya cyane akaba rero abantu nk'uko mumaze kubimenyera kabisa mugomba kuba mutaha kare kugira ngo mutica ibijyanye n'amabwiriza ya covid dore ubu ngubu harenze 28 ubwo aho waba uri zere yuko mwageze mu rugo kabisa kandi naho uri wirarira aho ngaho cyangwa urare muri stade by the way n'inama ya cabinet iri kuba ushaka kuza wenda kuduha n'indi myanzuro ku bijyanye na coronavirus ngo tutegereze twihangane abantu babandi bakunda gutegereza ka message kaza saa 6 z'ijoro kavuga imyanzuro mishya n'abayumva mu gitondo ubwo mutabaro karayizindukiraho na KNC sana kabisa akageze urakabona gute Arsenal ka gatatu sikabira va ku mparage za mani aka kajezi sikabida karema kabara navuga kajya gusa n'ubururu kuko iri bana ngenda narikunda by the way n'ubururu se buri yabwinyanja reka tuvuge nka bwa bururu meze nk'ubw'inyanja nkuko wareba mu mazi y'inyanja gutyo ukuntu ese buriya na nabyo byo bana naho ndarikoze nabera amabara cyane rwose bleu iri fonse cyane mu kuntu gasa neza cyane bagerageje rwose ariko stili wa murizo
ibyo ngibyo se kuhora ubinenga kandi amakipe yose akazemo naribyo bintu isigaye yambara byose ni kuriya rero yaje yambaye sinzi ngo bizarangira wenda bihinduye oya amakipe yose ngibyo urabyambaye kandi warabinengaga narabikubwiye ariko ndakubwira ni kazaba kandi nawe kado y'ibyo udakunda njye nayimusubiza kandi wabona ari gahunda za mama yake avuze ati mama wararaye cyane nibyo bigezweho mubwira ko ibi bintu bigezweho reka dupfe kwambara agapira inyuma kajya gusa naho ari karekare gusumbamo imbere kuko gatoya cyane bidakabije ariko ni byiza Arsenal ifite akajezi keza ka gatatu sana hanyuma Reagan reka dukubite rero twihuta cyane muri minota isigaye nzi yuko no matter what the strange circumstances I think uravuga iki nzi yuko arashaka kuvuga tutamuhaye uburenganzira nazi ko turi iwacu twakunigira muri no studio bikakuri uyu Lampard ntabwo yavuze akihaza wa mugani kunda kuvuga uyu Lampard uravuga iki k'ibyo utabitorewe reka duhe n'abandi umwanya wa mugani Chelsea tuyihaye umwanya wayo katwumve n'abandi n'izindi twumve ibijya mbere team cyane okay tujye mu zindi kimbere no tujye muri Manchester United uyu munsi ndashaka kubakuriraho burundu ibyo utumvishije kuri antene ntugire n'ikindi ushaka kumva ku rundi ruhande reka mvuge gutyo sibyo wewe sana Frank Lampard kwanza mukanya gato cyane ravuze bya Fikayo Tomori sibyo asa nk'uturegarega ashaka kutubwira ngo azaba ari muri groupe iki gihe ariko buriya Sole Cave yamuvugaho iki Fikayo Tomori reka twumve icyo amuvuzeho mu kanya gato cyane kuri Sky Mango 4G, truly 4G network. But he was also asked about Fikayo Tomori, and when it came to Tomori, he was a bit more guarded about what was going to be happening with him. He said as far as he was concerned, he hadn't heard too much about the reports that Tomori could be going to Everton on loan, and he said that he'd been training today with the rest of the Chelsea squad, and Tomori was in his plans for the game this weekend. So there is still a chance that Tomori could stay at Chelsea. I thought what was interesting is he was also asked a follow-up question about what does Tomori need to do to get back in your plans? What part of his game does he have to improve? And Frank Lampard said, I want him to work as hard as he did in training for the majority of last season. So just giving us a sense there that Tomori does have a future at the club if he wants to stay. Radio 1. Mango 4G, truly 4G network. Ku bijyanye na Fikayo Tomori ni umusore wawutegereje kureba ikizamubaho kuko hari byinshi byari byaravuzwe yuko ashobora kuba yajya mu ikipe Everton atijweyo. Hanyuma Lampard abibajijweho yaravuze ati Fikayo Tomori ni umukinnyi wacu mufite muri gahunda rwose arakora imyitozo na bagenzi be ndetse azanadufasha ku mukino wa shampiyona wa mbere na Brighton. Hanyuma abajijwe ikibazo kigira kiti ese ubona ari ibiki Fikayo Tomori akeneye gukora cyangwa ni ibiki akeneye kongera mu mikinire ye kugira ngo abe yagira amahirwe byibura yo kuba wowe nk'umutoza Frank Lampard wamushyira muri gahunda zawe. Aravuga ati nta kindi musaba kirenze icyo yakoraga n'ubundi nakomeza kore cyane nk'uko yagiye abikora mu myitozo ndetse no mu mikino yakinnye umwaka ushize ahangaha. Ibi byumvikanisha neza yuko Tomori niba ashaka kuguma muri Chelsea Frank Lampard amufite muri gahunda. Okay. Arahaguma ko tubibona abadefenseur ariko ba Chelsea si benshi kuko bafite Rudiger bakagira Katsuma bakagira Christensen bakagira Tomori na Thiago Silva. Byumvikana ko n'abadefenseur centrale batanu muri abo batanu Thiago ntiwamwizera ijana ku ijana wenda Thiago bazajyana nakinaho match zimwe na zimwe ariko sinzi ko wafata risk yo guhita umurekura mu mikino myinshi ufite kandi ni n'umwana wagiye ugira match zimwe na zimwe abanza nge ndabona majority ya match nyinshi n'ubundi uko bigaragara hatabayemo impinduka ni Rudiger na Thiago Silva still mu kanya gato cyane sinzi nahoze ariko naba yabaho umwanya batoya nahoze niyumvira ba Jimmy White mu kanya nko saa 5 n'igice gutya saa 6 ba Talk Sport ba Talk Sport barimo baraganira bariho baravuga ngo bagendeye ku byaga Southgate yatangaje uko nimugore yatangaje yuko ikipe y'igihugu y'Abongereza afite ikibazo gikomeye cyane urumva cyuko mu kwezi kwa gatatu amakipe azaba ari ku ma silverware azaba ari kuri shampiyona FA Cup
ariko ibikombe mbese ari ariho Champions washyize League umutima. yego mu kwa gatatu shampiyona izaba igeze kure, FA Cup igeze kure, Champions League igeze kure, hazaba hari qualification za mondial ya 2022 mu kwa gatatu. Ukwezi kwa hanyuma harimo amezi 3 hagatangira rero. Yavuze ati ni ikibazo dufite gikomeye cyane, sinzi uko tuzagira tukagihanduringa kiriya kintu. Uko avuga ati abakinnyi kwanza mu ikipe y'igihugu bazabona iminsi mike cyane kuko hari abakinnyi bazarangiza gukina match kuwa gatatu bafite ikipe y'igihugu kuwa gatandatu, ubafite kuwa kane no kuwa gatanu gusa. Akavuga ati tuzabaho dute, ku buryo bageze ngaho barimo baratera prediction za Premier League bageze baravuga ngo hari umugabo wahise uvuga aravuga ati je kuntu mbibona iyi Premier League izadeserwa neza no kwezi kwa gatatu. Yavuze ati ubundi Premier League yadeserwaga no kwezi kwa 12 atareka amakipe afite amasquad manini, ati ku buryo urebye nka Chelsea imeze neza, Man United ntiwamenya abazongeramo uko bangana, na Liverpool ushaka kuvuga gutyo ejo ukwezi kwa mbere yakubitwaho gatoya mu kwa 10 n'undi baracyafite ukwezi kose ko kugura, akavuga ati banahindura n'ibintu mu byumweru bibiri bakagura abakinnyi nka 2-3. Ati ikipe izageza mu kwa gatatu ifite squad yayihagaze neza nizatwara igikombe. Yavuze ati mureke iby'ubuhanga tuzakina twegeranye mpaka nuvuga ngo abantu bagiye gukina nk'abakina ukwezi kwa 12 baza bakina mu mibyizi na weekend, mu mibyizi na weekend, mu mibyizi na weekend, mu mibyizi na weekend, mibyizi na weekend paka gufunga. Yumvikanisha yuko ukeneye squad y'abakinnyi benshi batandukanye nk'uko bigarutse uri. Yavuga ati mu kwa gatatu turemeranya ari nyuma ya international break tujye kugena ku muvuduko wa nyuma, sprint ya nyuma. Ikipe ko zihagaze hariya ku bibazo by'imvune, ku bibazo by'amasuspension n'amakarita, ko yavuze ati abakinnyi bazananirwa ku buryo batangira gukubitwa imihondo myinshi. Ikipe izafite squad nini izatwara igikombe. Ibyo ni nabyo wenda urebye abongereza benshi bavugaga bati kugira abasimbura batanu byaba byiza, bongera babisubiraho basubira kuri batatu, ariko birebye ntekereza ko bijyanye n'icyo kintu wari ukomojeho, akeneye abakinnyi benshi rero batandukanye bafite n'impano zitandukanye kugira ngo ataza kugira shortage y'abakinnyi ugasanga nicyo kimugonze ku ntego wenda afite. Okay, hanyuma Reagan, abantu benshi ndabizi ko abantu badukurikiye buri munsi basigaye badukurikira kugira ngo bumve ibya Jadon Sancho bigeze hehe, abafana barese n'abatangiye kuturekereza ngo kubya Hussein Mawar baraza kuvuga iki ba Hispania. Okay, cool. Reka tuanze tugende n'ibya Jadon Sancho. Wewe ndashaka abantu batega amatwi neza, exclusive utakumva cyane, utakumva no kwisunga bakakanya ugerageje gushaka aho yumva wahura n'ibibazo kuko byagusaba kuba wakurikiye guhera mu gitondo. Uyu mugabo bamwita James Cooper, uyu we sinzi bakirwa umusobanuro Reagan abantu bamaze kumumenya badukurikira. James Cooper ni umunyamakuru mu Rwanda nagereranya nuko ushaka amakuru ya Gasogi wayabaza Fils Kabera dukora, nushaka ya Aperi wayabaza Kazungu Clever, ushaka ya Bugesera wayabaza Karenzi. Niba abanyamakuru aba ari umunyamakuru ariko ikipe yibamo nta kantu kaba ngo kamusobe cyane. Nukuvuga ngo James Cooper muri Man U we noneho ana reporting ari hafi y'ikibuga, atuye hariya muri quartier, ubuntu bwose abafana bavuga abayobozi n'inshuti ze n'umukirina y'abanyamakuru azimaniyo ariko ni senior reporter baba baravukiye mu ikipe, ni senior reporter ariko by'umwihariko ni senior reporter mu ba reporter ba Sky by'umwihariko iyi ngiyi yo mu Bwongereza, ariko particularly ufite focus ye ku ikipe yitwa Manchester United. Niyo mpamvu abaye n'umustar ku isi kuko ni ikipe ifite abafana, ni mpamvu anazwi mu buryo bukomeye cyane. Uyu ni Kazungu wa PFC. Uyu rero Reagan bamaje ati urabona bifite direction igana hehe kuri transfer ya Jadon Sancho. Cyangwa Rugimbana kuri Kirehe twari twibagiwe shaka ka Kirehe kawe ko mu byiciro bya 8 tugiye kuyigurisha abantu b'icyayi bo muri za Bukoba muri za Tanzania. Tukamugera muri Tanzania tugiye kuyigurisha umuherwe na za Singida, umuherwe wa Kirehe hana za Bukoba baba b'icyayi. Harya kira cyayi cyo Kenisi yamamaza ni iki? Icyayi cya kwetu kiriya ni kwetu kiriya bwana kira cyayi, icyayi cya kira cyayi cyashaka kugura Kirehe kwetu iki aranyica niba ariko cyitwa, ariko niko cyitwa I think kira cyayi cyo mu muhora wa za Bukoba cyitwa ngo ajya avuga ngo cyahinzwe ku butaka butahinzwe ikindi kintu uretse cyayi gusa. Okay, misarakabya nagakabya nibyo turabasoza cyane tugende yego. So ubwo nari ariko ni nka gutya cyitwa ndo bamaje James Cooper bakaba bamaje ati urabona bifite icyerekezo kigana hehe, waduhaye amakuru bigeze hehe, bihagaze bite ibya Jadon Sancho, banzo yimvira hangaha. Mango 4G, truly 4G network. Yeah, there was progress, there's no doubt about that, because one of the two major obstacles were
the agents' fees and also the salary the players demanding. So I think there is progress on that. I don't think they've been sorted or solved as yet, but certainly progress. It's heading in the right direction. But I think what we've got today is a signpost, if you like, that there needs to be some levity here. And what that levity is that, you know, Manchester United want to pay a realistic fee for Jadon Sancho to Borussia Dortmund, bearing in mind the situation with COVID, bearing in mind that the phrase I've used all summer, the money will only stretch so many ways. And I don't think they feel that the valuation of 108 million euros is a realistic fee, so something has to give there. They want the player, they believe the player wants to come to Old Trafford, but I think, you know, if it gets to the kind of situation where nothing's happening, where it's stalled again, I think they will look at other options. They have a short list that's been prepared by their recruitment team at Old Trafford to fulfil that position that Ole Gunnar Solskjaer thinks is a really important one. Look, he's trying to get an impression on the Champions League, his first season in the Champions League as a manager at Manchester United, also to improve on a third place finish in the Premier League, and he wants more goals and he wants more assists and he wants more creativity and pace from that wide right position. He thinks that Jadon Sancho can do that. He is the number one target for Manchester United, but I think there's only so much they'll do to wait, and they won't be afraid, mark my words, to walk away from this one, sign somewhere else, and maybe forget Jadon Sancho completely. We're a long way away from that, I've got to say, but United are prepared to walk away and do something else if they can't make some headway on what they consider to be unrealistic transfer expectations when it comes to Borussia Dortmund. So yeah, progress, but another major hurdle for this deal to overcome in a deal that seems to have so many hurdles. Mango 4G, truly 4G network. urebye muri transfer ya Jadon Sancho hari intambwe nziza yatewe ahanini ku bijyanye no kumvikana ibyahabwa aba agent be ndetse n'umushahara wa Jadon Sancho. Sinahamye 100% ko byamaze kurangira kuri urwo ruhande, ariko byibura byo ibyo ni ibintu urebye bigeze ku ntera nziza cyane, biri mu cyerekezo kizima. Urebye bazumvikana iby'umushahara ndetse n'amafaranga y'aba agent bazafasha muri iyi deal. Gusa Manchester nishaka guhendwa na Dortmund mu bijyanye no kugurisha Sancho, kuko mani iravuga iti turashaka kwishyura amafaranga agereranyije tudahinzwe cyane kubera yuko ubukungu bwahungabanyijwe na Covid. Ibyo nta kipe itabizi, rero agaciro ikipe ya Dortmund mubarira ntago twe tukemera. Manchester yo ikaba yizera yuko mu by'ukuri uyu musore ari umukinnyi yego bakeneye, kandi nabo bazi neza yuko nabo bakeneye kuza OT kugira ngo abe yahakinira. Bakavuga bati rero nibiramuka bidakunze dufite indi short list iri abandi bakinnyi bashobora kuba badufasha kugera ku ntego zacu muri Champions League ndetse no kuba twagera aho tugera heza muri shampiyona. Bakavuga bati yes, n'umukinnyi mwiza niwe target ya mbere ya Ole, kuko niba ari umutoza ukeneye kugira hagera muri ibyo bikombe byombi yaba shampiyona Champions League, akeneye umuntu utsinda ibitego, utanga assist, wongera umuvuduko w'umukino, mbese ukereye uburyo bw'ibitego kurushaho. Kandi Jadon Sancho ibyo ngibyo atanga garanti yuko yabitanga. Gusa hakaba hajemo nanone ikintu nkomojeho gisa naho cyatera abafana ubwoba gato. Manchester iravuga iti mu gihe twakomeza guhendwa na Dortmund iyi deal dushobora twayivamo. Haracyari urugendo rurerure hagati y'amafaranga amakipe yombi abari no mukinnyi, ku buryo Manchester ivuga iti nihatabaho kumvikana mu buryo bushoboka amafaranga atari agahendo cyane cyangwa se atarayo kuduhenda cyane kuri uyu musore, kuri no transfer iri kugorana gutya twabivamo tugatekereza ibindi. Okay, umunyamakuru yese muhaza ati James Cooper, hari alternative zindi, hari abandi bakinnyi babitekerezaho mu gihe yaba ibya Sancho byanze, hari plan B hari? James Cooper. Mango 4G, truly 4G network. It's a really good question. It's one that's speculated upon by a lot of Manchester United fans at the moment. If I take you back a few weeks and talk about when they were exploring other opportunities with the likes of Kingsley Coman, with a potential loan deal from Bayern Munich for that, I think that gives you an idea of what they're trying to look for. You know, they want more goals from the front three. They scored 66 in the Premier League. As a team, they want more. They want to close the gap on Liverpool and Manchester City. They want more assists and creativity to allow the likes of Martial and Rashford to score even more goals, and who knows, Bruno Fernandes and Paul Pogba as well. So it's about finding that pace, that experience and that class. That doesn't come cheap, and we're seeing that at the moment with Jadon Sancho, and I think that's what you're looking for. And maybe they could just do perhaps a loan deal that carries them through for a season, and then we're going to revisit this with Jadon Sancho next summer when of course there's only 1 year left on his deal, and maybe the prices have changed. But the risk then is there are more clubs would want to sign Jadon Sancho than just Manchester United. At the moment it's pretty much exclusively their deal to do. Mango 4G, truly 4G network.
mu by'ukuri ubajije ikibazo cyiza cyane abafana ba Manchester yifuzaga kumenya, ariko hari amakuru yagiye azamuka mu byumweru ushize ko Manchester itekereza yuko mu gihe bya Sancho bitakunda babona umukinnyi nka Kingsley Coman bakamukora mu ikipe ya Bayern Munich. Manchester impamvu ikeneye umukinnyi ufasha mu gusatira n'ikipe bose muri rusange batsinze ibitego 66 muri champion ishize nka equipe. Byumvikana yuko harimo ikinyurano kinini cyane hagati y'ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool. Yes, barabizi yuko mu mwaka wenda bashaka kuzazamura urwego abakinnyi babo nka Martial, Rashford, Bruno Fernandes na Paul Pogba bakazamura umubare w'ibyo bitego, ariko nanone ntabwo kubona umukinnyi nanone nka Sancho wongera umuvuduko mu mikino ndetse unakereya uburyo bw'ibitego bapfa kumubona ku giciro cyoroheje cyane. Barabizi ko icyo bashaka ari karite y'umukinnyi nka Sancho kandi nawe utazoroha kumubona, bityo rero bakaba bavuga bati kuki tutatekereza gutira umukinnyi waza akadufasha tukamutira umwaka umwe, noneho umwaka utaha ahubwo tukazabona kujya kuri deal ya Jadon Sancho wenda zamasigaje n'umwaka umwe amasezerano, birashobora ko n'igiciro cye cyaba cyagabanutse. Ariko nanone icyo Manchester igomba kwitondera nuko umwaka utaha amakipe azaba ari menshi ari mu ipiganwa ryo kuba yakwegukana Jadon Sancho. Niyo mpamvu nanone mani kivuga ati iyi deal nanone ntabwo twahita tuyivamo gutyo, baracyayirimo ukuntu. Okay. Aho ngaho hano imbere ya saa sita. Yego. Aka kanya akaba amaze kubivuga rero mu kanya gato cyane Dominic Set, aka rero Dominic Set akaba agize icyo avuga kuri Jadon Sancho. Reka tumwumve rero mu kanya gato cyane kabisa ari nka saa 12:45 kuri Sky Sport. Mango 4G, truly 4G network. Yeah, look, while Jadon Sancho is clearly Manchester United's #1 target, we are told today that they are actively exploring alternatives if they cannot get a deal done with Borussia Dortmund. Now, United's recruitment team, we're told, has compiled a short list for what has become a priority position for the manager Ole Gunnar Solskjaer. Now, we told you yesterday that agents' fees and personal terms that were for so long a problem for United and Sancho's people, well, they are no longer a problem for Manchester United. Now comes the issue over the fee, and United would be prepared to walk away from any potential deal unless Borussia Dortmund lower their asking price, and we know what Borussia Dortmund's asking price is. They want £108 million, while Manchester United feel that is too high in the current climate. Now, there is one of two ways that you could look at this. On face value, Manchester United are looking at alternatives, and they'd be wise to do so. There's been talk of Bayern Munich's Kingsley Coman, the man who scored the winning goal in the Champions League final against Paris Saint-Germain, of course, Douglas Costa of Juventus, Barcelona's Ousmane Dembele, among others. And it's wise that they've got a plan B, given the price of Jadon Sancho. But this can also be looked at as one of those negotiating tactics as well. They're trying to nudge Dortmund, perhaps, into doing a bit of business over Jadon Sancho. It must be remembered, Dortmund are simply under no pressure at all to sell Jadon Sancho. They won't budge on that valuation of £108 million for a player that is contracted to Borussia Dortmund until 2023. Now, you could say this is turning into a bit of a game of poker. We've heard that phrase before. Who will blink first? We've heard that phrase before as well. Will Dortmund stand firm? Look, Dortmund actually begin their season next Saturday. The window closes on October the 5th. As it stands, they expect Jadon Sancho to be a Borussia Dortmund player on October the 6th. That means the onus is now on Manchester United to make an official offer and then hope, what I've been saying all week, that Sancho then agitates for a move. Mango 4G, truly 4G network. Sancho nk'uko twabigarutseho niwe mukinnyi wa mbere Manchester yifuza kuba nanone yabona mu bakinnyi bayifasha, niwe wari intego yabo ya mbere. Bakaba rero bari gukurikirana hafi bijyanye n'amahitamo yandi ya kabiri mu gihe yaba atabonetse. Nibyo twagiye tubigaruka yuko bijyanye n'imishahara ndetse n'ibyo aba agent be bahabwa bitakiri ikibazo, ariko Manchester kavuga yuko ititeguye kwishyura amafaranga Dortmund isaba $108 z'amapaundi mu gihe ubukungu bwifashe nabi bitewe na Covid. Hakaba hari uburyo bubiri rero Manchester United bireba mu gihe tutamubona, baratekereza batitwaza nande Kingsley Coman ni umusore wa Bayern utekerezwaho, yatsinze igitego kuri finale ya Champions League. Umusore Douglas Costa wa Juventus ndetse na Ousmane Dembele wa Barcelona, aba ni abakinnyi Manchester yashyize kuri shortlist ya plan B cyangwa se nk'amahitamo ya kabiri mu gihe bataba babonye Sancho kuko igiciro cye bakibara nk'ikiri hejuru cyane. Itsinda rero ry'abashinzwe recruitment muri Man U nuko babibona. Hanyuma hari abandi bavuga bati ashobora kuba ari amayeri y'ibijyanye no kugira ngo bereke Dortmund ko batarambirije cyane kuri Sancho, ko niyo batamubona bafite ahandi bashakira ibisubizo
ariko Dortmund nayo ikaba ibereka yuko nta gitutu iriho ivuga ati agaciro k'umukinnyi ni miliyoni 108. ibyo turabizi nta nubwo tuzabihindukaho, twarabibabwiye. yewe Dortmund yanakubwira iti twebwe nta na pressure dufite kuko no mukinnyi adufite amasezerano agera 2023. uyu mukino rero navuga umeze nk'urusimbi, haribazwa ngo ninde uzadohoka, ko Dortmund irakubwira iti twe turatangira shampiyona muri weekend itaha, itari iyi ngiyi, kandi champion ibijyanye na Mercato Prito bizarangira ku itariki 5 z'ukwa 10. bityo twebwe tuzi ko Sancho azaba ari umukinnyi wacu ku itariki 6 z'ukwa 10, mu gihe Manchester itakwishyura amafaranga twayibwiye. Manchester nayo ubwo ikaba itegerejwe rero gutanga byibura offer ya mbere ino official cyayemeye n'amategeko, mbese igatanga amafaranga yumva yamugura, ubwo akigwaho na Dortmund. gusa ibi Manchester ikaba ifite amakuru meza yuko na Sancho byibura yifuza kuba yayizamo. Okay, nizere ko nta kindi ntacyo muturega ahangaha se ntibisobanutse. hari icyo muturega mwumvishije abashakwa njya numva wafatira nk'umuntu mwakatubwira uko abyumva. telefone imwe yonyine gusa, ariko entre-temps numva nta kindi nabaza. hari n'izindi nkuru ebyiri zo muri Man United tugomba kumvaho, iya Vamidi n'iya Premier. tugende reka tuze kubakira nyuma tumaze no gutanga no muri Arsenal bijyanye na bari abahungu ba wari update zabo, ubundi tubone twagaruka. haka umugabo James Cooper bamaje ku bintu bijyanye na Chris Smalling mu gitondo, none mu kanya turaje twumve Sole Call Cave nawe aduhinde update igezweho muri aka kanya. reka twumve mu gitondo ibya Chris Smalling byari bihagaze bite, byari bigeze hehe, uyu mugabo ameze biti bye. Mango 4G, truly 4G network. Where that deal is, it's stalling. There's no doubt about that. There's negotiations between Roma and there is between Manchester United, and I think that so far Roma haven't offered a fee that, again, Manchester United consider to be realistic for Chris Smalling. What has happened is that Chris Smalling was brought back into the camp for pre-season training by Ole Gunnar Solskjaer, and certainly the messages and smoke signals I was getting is that there would be a chance for him to kind of be reintegrated and maybe, perhaps, potentially be an option for Manchester United next season. At the moment, though, there seems to be a major impasse. Chris Smalling is training on his own at Carrington, not training with the rest of the first team squad, so you can't really see a situation where he'd kind of be let back in to be that alternative for Ole Gunnar Solskjaer. I mean, things change. He's got 2 years left on his contract. Now, it's been made very, very clear to me by people at Manchester United that, you know, agitation on the part of the players, or player power, call it what you like, it won't stop Manchester United from seeking what they believe to be a realistic fee from Roma or any club that wants to buy Chris Smalling. At the moment, no one's come close to what Manchester United want for that defender. So, you know, again, a bit of an impasse. He wants to play first team football, and a lot of it having made a really good impression in Italy, but unless Manchester United get the fee they're looking for, then I guess it's a case of Chris Smalling remaining in Manchester and looking pretty unhappily at doing that at the moment. Mango 4G, truly 4G network. Mu by'ukuri navuga yuko umusore w'ikipe ya Manchester United akaba ari Chris Smalling. ibijyanye nawe uko bimeze uyu mwanya wa none nuko yaje ari Manchester ari gukora imyitozo ku giti cye wenyine, ariko abantu bari muri Manchester bakaba bambwira yuko hari amahirwe hari yuko ashobora kuzamugarura agatangira gukorana n'abandi, ndetse akaba yanabona n'amahirwe yo kuba yatangira kuzajya akina mu ikipe ya Manchester United. ubu ngubu uko bimeze Manchester United iravuga iti tumufata nk'amahitamo yandi y'umudefanseri wadufasha, kuko aracyafite imyaka 2 y'amasezerano asigaye kugira ngo asoze amasezerano asinye hano. Manchester rero yabaye clear, yaravuze iti nyuma yuko yitwaye neza mu Butaliyani, niba mutatwishyura amafaranga dushaka mwe nka AS Roma ntabwo umukinnyi wacu tumubaha. uko bimeze rero hari amahirwe nubwo wenda harimo n'imbaraga z'abakinnyi muri ibihe wenda ashobora kuba yapusa kugira ngo asohoke muri Manchester Smalling, ariko hari amahirwe menshi yuko ashobora kuba yaguma no muri Manchester United mu gihe Manchester itabona iby'imwifuzaho cyangwa itabona amafaranga ikeneye. no kuvuga ngo umukinnyi uri kuri contrat y'imyaka 2 kameme nta na pressure bamugane yo kumugurisha gutyo, nta pressure ihari, babahe bashaka nimba bamushaka. ariko Roma iranayafite by the way, none se ntiyamaze kubona amafaranga Patrick Schick yaragurishije 26 ejo bundi yariye, uretse ko nabonye ariko yatanga izi kipe nicyo kibazo zigira, nicyo kibazo cyazo. reka twumve update igezweho aka kanya kuri Sole Call Cave aratubwira iki kuri Sky Sport mu kanya gato cyane gisi kivuga ahangaha.
Mango 4G, truly 4G network. Chris Smalling has returned to Carrington training at Manchester United, but he's not training with the first team squad. He was training away from the first team squad. Now, of course, he was on loan at Roma last season, where he impressed the Italian club, so much so that they want him back for this season. The only problem is that they're not meeting Manchester United's valuation yet. I think United want up to £20 million for him, and Roma haven't got close to that figure yet. But there is an expectation that he will be returning to Roma. I think that's what he wants to do personally as well. But it's just sorting out the transfer fee. We've seen this pattern developing, especially with Italian clubs over the past few summers, where they hold on to try and get the best deal possible. They like doing a lot of loan deals with options to buy as well. So those are what are the talks are centering on at the moment. But Chris Smalling at Carrington, but he has been training away from the main group. Mango 4G, truly 4G network. Chris Smalling yaragarutse ari mu myitozo ariko ntago akorana n'ikipe ya mbere ya Manchester United, akora ku ruhande wenyine. Akaba rero ari umusore watije umwaka ushize mu ikipe ya Roma, yitwara neza muri ikipe yo mu Butaliyani. Ikibazo gihari, iyi kipe irifuza kuba yamusubirana ariko ntago iri kugera ku gaciro Manchester mubarira. Manchester amwifuza miliyoni 20 z'amapaundi, Roma ntago yari yegera ayo mafaranga byibura ngo ege no hafi yayo. Akaba rero na Smalling nk'umukinnyi ku giti cye yifuza gusubira mu Butaliyani mu ikipe ya Roma, ariko mu gihe amafaranga atari yagerwaho ni ikibazo. Amakipe yo mu Butaliyani mu myaka ishize igiye itandukanye bakomeje kugenda bahitamo gutira abakinnyi wenda bagashyiramo n'ibijyanye no kuba baza abagora mu gihe bakwitwara neza. Niyo mpamvu basa Manchester ko bibaye ari ibikunda by'ibura bakongera bakamutizwa. Ibiganiro birahari ubu ngubu, ariko icyo twavuga Smalling we nubwo ibiganiro bikomeje hagati y'amakipe, we ari i Carrington ku kibuga cy'imyitozo cya Man U, nubwo ari gukora wenyine adakorana n'ikipe ya mbere ya Manchester United. Tayari ako nako ubwo nyine abantu bakumvise bisa nkaho Reagan. Reka tugaruke nyuma gato cyane ku bintu bya Jadon Sancho, ariko hari akantu hari akantu okay, hari akantu isemo na ku bintu bya Smalling. Smalling no gukina muri Man U birasa naho abona ko byagorana, kuko niba nk'umukinnyi nyuma ya season nziza yagize muri Roma, yumva yuko Nelson Victor Lindelof batahatanira umwanya ngo yongere agaruke approve umutoza ko ari umukinnyi ukomeye, bikaba binageze naho ari gukora ari wenyine, ndabona iyi deal ishobora kurangira Chris Smalling asubiye muri Italy, kuko sindimo mbona nanahaguma bizamugora gukina, kuko ubwe nje narinzi ko byibura inyota ye avuga ati ku bwanjye byaba byiza ngarutse ngahatana, ariko niba avuga ati ndashaka gusubira muri Italy, ubwo nawe ku giti cye urumva ko confidence ntago ihagije byibura imwereka yuko azakina muri Manchester. Wenda bishobora kujyana n'ibyo aganana n'umutoza, kureba wenda uburyo bw'imikino ye byajya musabona atahinduye, akabona wenda ibyo akina bifitinga mu byo Roma ikina, akababona ari byo wenda byamufasha mu gihe kirambye kugaruka muri equipe nationale. Ngiye iki kintu cy'ikifuzo cy'umukinnyi ngiye agaciro cyane, kuba Smalling mu byifuzo byese yifuza gusubira muri Roma, ne Manchester yabimufite ubwo yaba ari umusimbura wayo. Nahise mbyumva, ngiye numvaga nk'umuntu watijwe akagira season nziza, ariko azaza avuga ati no kuki mungurisha mwampaye undi mwana. Ariko nanone muri amakipe muri iki gihe amakipe ari smart, afite amafaranga yameneye, ntago bakingiye nk'umukinnyi cyane utanakanganye, nimba utanabishaka go urumva. Namumenye ikipe yakinginga ni Barcelona yonyine gusa, kuri ngo bandi makipe menshi yameneye akafite amafaranga, yameneye ko ku isoko yagura umukinnyi ari we wese go ngo abakaza. Umva hari ikipe nabonye hano mu gihugu cy'Ubwongereza yitwa Manchester City, ntikinginga Reagan. Uri sana urashaka kugenda go, uri Eric Garcia bari baguhaye umwanya wo gutangira gukina, urashaka kugenda genda. Brahim Diaz ngo urashaka kugenda, banakubwira ati genda, ahubwo igikapu cyawe kiri he bakiguteruza vuba, barakohereza barakubwira bati turagwana n'itiki, genda.
ntabwo bagikeneye kwinginga umukinnyi uwo ari we wese nkeka ko na United yagombye kuba iri gutekereza gutyo nayo uri kumwinginga ariko aho gushaka amafaranga yes nta n'impamvu yo kuvuga ngo wenda ngo n'ibiki urashaka gukora wenyine genda ibyo gukora wenyine nuko bimeze mureka genda bo nimba ashaka gukora wenyine genda ukore wenyine nimba ushaka kugaruka muri groupe you are most welcome nimba wumva ufite gahunda yo kugenda baza n'amafaranga ahari tumitinga no gahunda ugende nugukora mu bintu by'ubuseri ngo cyane bamwe n'iby'ubukinyi bwipfusha bugashaka kwigira gutya na gutya amafaranga babishyura ni menshi ntago ikipe zikinginga muri iki gihe ariko njye nkeka ko kwanza United irifuza $20 z'amapaundi Roma igatanga 15 nkeka ko bagomba kumitinga ibihari n'ibiganiro cyane kandi hari Prodex ndabona hari amahirwe menshi yuko azasubira mu Butaliyani hanyuma Reagan muturagana ku musozo wa show iyo kuri mugoroba wabonye ko ikipe ya Inter Dome ikomeje gushaka N'Golo Kante yego ni show ikomeje cyane iri kugenda izamuka kabisa ku buryo Inter Dome yifuza N'Golo Kante tutegereje kureba ikiro cyonyine yatanga hanyuma ku bya FCM Awal updates zikomeje kugenda zizamuka amanywa nijoro update kuri Uwari uko zimeze Arsenal yagiye muri iyi kipe ya Lyon irabwiye ati turashaka uyu musore Uwari rero ni umusore w'umuhanga cyane ukina hagati ku myaka 22 Arteta yavugaga yuko amubonye akanabona na Thomas ari babiri cyarimwe byamugwa neza kurushaho noneho baramubwira bati ni $60 z'amayero arizo 53 z'amapaundi Arsenal iravuga iti mwahetse tukabahabwa induzi tukongeraho amafaranga yaricaye arababwira umugabo witwa Jean-Michel Horace aravuga ati hari ibintu ntajya nkinisha muri transfer ibi bibiri swap deal n'amafaranga icyo narakirinze naranagikijijwe ikintu cyitwa addons ni ikintu nirinze nanakijijwe gura umukinnyi wishyura amafaranga icyarimwe ukura aha ngaha umpereza icyo bita imbumbe ujyane arababwira ati ikintu naborohereza kimwe ayo mafaranga imbumbe mwampereza wenda mwambwira kuko nabonye mwishyura mu byiciro Arsenal mwanyishyura mu byiciro ariko akazaza yose imbumbe nta giceri nta bintu bya ngo turabaragwa induzi 25 ngo tukongera 35 buka ntago ndi muri izo deal nta bintu bya turaguhereza 40 nitwara neza tuzongera 15 buka simbi ni 60 z'amaero nushaka umwe uzajya nyishyura mu myaka 15 ikindi ariko tubyemeranye ikindi kikwereka ko Lyon iri tayari kurekura Houssem Awal nuko yageze mu ikipe ya Mirasi yatangiye kuganira na Lucas Paqueta kuganira na Lucas Paqueta bivuze ko Houssem Awal avuye mu ikipe ya Lyon noneho we impamvu ubona ko ari no kwemera yuko ikipe ya Arsenal yamwishyura mu byiciro ariko ibyiciro bitarenze amezi 12 nuko ngo bitarenze mu mwaka w'imikino nuko nimba tuzatangira sezo muri uku kwezi kwa 9 urumva yabwiye ati umva sezo irangira kuri 30 z'ukwezi kwa gatandatu kuyindi mbumbe yose yageze hano cyane muranyishyura wenda ni muri 50 hangaha murankubita 25 ubu ngubu mu kwa gatandatu wenda muzana izindi 20 mu kwa mbere wenda munterekemo izindi wenda 10 nimurangiza mu nyeshyura izindi zazisigaye 15 mu kwa gatandatu yabwiye ati mu mezi 12 mukamurangije kumwishyura ntavyo kwanga mu myaka 3 iri imbere aya kuko nanjye amafaranga nkeneye kuyakoresha mu kwa gatandatu umwaka utaha aranava no mu ikipe vuba arashaka no kuva mu ikipe vuba yaravuze ati nimbona umuntu kwiye nzayisigira ngiye nzayitanga ikipe n'abandi bantu sinzi mu basketeri wavugaga ko ushobora kuzayobora mu gihe kiri imbere ahubwo uno ni Tony Parker akomeye cyane wariyo urumva rero uko bimeze ntabwo Arsenal nituzuza aya mafaranga bazumvikana mu buryo bworoshye n'uyu mugabo harimo n'ikindi kintu hano umukinnyi witwa Stéphane Elsharawi ndamubona yarari mu ikipe ya Shanghai Shenhua kuri ngo bishobora kuba biri kuvuga ko ashobora kuba agiye kuva muri ikipe akaba yagaruka ku mugabane w'Uburayi hari amakipe rero ya Paris Saint-Germain iri kumushaka hari Arsenal na Atletico Madrid zose zageze kuri Stéphane Elsharawi reka turebe iki bivamo aha ngaha ariko njye sinibaza Arsenal yabishaka kuri uyu mukinnyi Ampris meze nk'umwata kumeze nk'abandi bo bavuga ni meza wati ni bwa meza arababura hanyuma bikaba bikuvuga ko ku wa gatandatu Rob Holding na Saliba bashaka kuzamaza mu kibuga kuri match ya Fulham mu mutima wa defense ye na afere gukurikirana gwaje tuzumva Mikel Arteta agiye cyavuga hanyuma ikindi kiri kuzamuka kuri Aubameyang nuko The Athletic ne yavugaga mu kanya bete The Times yavugaga ko mu masaha 48 bashaka kumwofficialize ejo mu gitondo Mikel Arteta akaza mu kiganiro n'amakuru abanyamakuru bishimye mbere yuko match itangira urumva nyine kugira ngo ibintu bite bibominga ejo Arsenal izafungura championa bashaka kumwofficialize ejo mu gitondo cyangwa uyu munsi nimugoroba tutegereje kureba hanyuma barangiza bagatangira sezo ibintu byose byabaye
perfecto Cyane. kuko deal yararangiye isigaye no kumurika amafoto gusa Cyane. akaba rero Aubameyang bivuga ko bashaka kumumurika ejo mbere ya press conference ya Bababwira Mikel ko Arteta kugira ngo yongereye ibintu imyaka 3. yongere imyaka 3 icyo kibazo kitaza no muri press conference cyangwa se iri joro kugira ngo morale mwishyushya noneho kwa gatandatu morale ari tuzatangira yose ku bafana ba shampiyona Arsenal cyane hanyuma Reagan tuzatangira shampiyona ryari kwa gatandatu saa 7 n'igice tuzaturangiza hano rero tuza kubagezaho match ya na Fulham 15 saa 7 tuzaba turi hano muri preview ya match ya Cyane. Arsenal na kabisa na Fulham. Na Fulham. Okay, ubwo rero ibindi byose more and more bizaza rero mu buryo bukurikirana. Nizere ko nta muntu uri buze kuza kumpamagara kuri telefone abazi bya Sancho wareba na nini na nini. twabisobanuye Sancho ako hari bwongereho ashatse kugira akantu wongeraho gusa. Akantu nashatse kongeraho nuko nabonye ko iyi deal ishobora gucamo uyu mwaka. Iyi sama rwose iracamo kuko United nibe kugira ngo dukeneye kongera ibitego umubare assist igomba kugira ikikora creativity imbere. Ubwo igomba kubikora rero kandi niwe yari target number 1 kandi ikindi nimba ari priority ya sama no kuvuga ngo nta amafaranga bari bafite gukoresha niyo bazakoresha kuko bagiye kugura doni babizi yuko ari priority ya nanjye ndabibona nkuko babigenje kuri ba Bruno no kuri ba Harry Maguire 150 zo kugura abakinnyi eshaka kubikora itinze ariko izabikora nk'ubu ngubu yabonye nk'aya mafaranga ya Smalling wenda nk'izi miliyoni nka 20 iyi ni deal nanjye mbona yuko turemeranya yuko isoko nje United yaje ku isoko ifite miliyoni 150 yakuyemo 40 isiganye 110 igiye kongeraho na ya Smalling ni ukuvuga ngo iriya deal bazayirangiza ahubwo igihe ntekereza wenda manu yakora indi deal nk'uko ari bivuze ishobora kuba ko ari iryitanu baravuze bati twaguze Doni noneho tuzagura na Sancho wenda nk'ijana na bakaba bavuga bati reka tubanze tunatwike ibitangazamakuru binamuganiraho cyane wenda bakavuga bati mu gihe nka Smalling yagenda biriya twumva wenda by'umudefenseri wundi birashoboka bakongeramo ariko kugeza kuri ubu nanjye uko mbibona manu n'ubundi ntiyaceceka ngije gukora ngo dire ngo yo kujya gutira Demere ngo yishyure za miliyoni 8 ngo amasareri ngo begere nka alternative nanjye turemeranya ko ku kigero cyo hejuru nka 70%. No gusimbutsa ariko bizacamo wabonye ikipe ya Reims se uyu munsi aba delegation ya UEFA yagiye kubasura kuri Auguste Derone Reims zakira match za Europa League group stage bagiye kureba ga stade kabo kuntu kameze wabonye ibintu byabaye equipe ya Paris Saint-Germain uyu munsi irakenera ifite covid yose ni covid bayibonye abakinnyi benshi kabisa nkuko babigarutseho bararwaye ku buryo iri joro hari igihe bishobora kutagendekera neza ariko ubwo nyine ba Sarabia na ba Draxler baraho nibo bari buze kuba bayoboye ubuzamu n'ubuzamu bw'ubwana bazamu babo bakuru bararwaye ba Neymar ba Mbappe ba Icardi ba Di Maria ese abakinnyi hafi babandi tuzi b'ingenzi donc babakinnyi Paris Saint-Germain isanzwe igenderaho bose bari mu kato kubera covid bategerejwe wenda kuzagaruka kuri match ya kabiri bazakina n'ikipe ya Olympique Marseille sha niba abantu batishimye batanyuzwe reka dusuhuze umuntu ko umuntu watwumvaga hano witwa Ernesto 250 kuri Instagram cyane umwe mu banyamakuru bakomeye ba show business uri hirya iriya muri Amerika uzi ibitekerezo agira uriya mugabo ukuntu yasaze Ernesto ni umuhanga uzi turamusubije cyane ni umwe mu bantu bagiraga amajwi ku buryo kabisa yararimo guserebura hano hari n'abategarugori baba bavuga bati uziko n'introduce yagiraga ikiganiro kuri radio yitwa Magic cy'imiziki Ernesto turagushuruje papa bye muramuke naho kwa kangahe kwa gatandatu ariko tuye tuzakomezanya ibintu bikomeza ngaho ari uburyohe gusa